Ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ètò yín ètò wa. Ẹ máa bá wa pín ètò bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, a ṣẹ̀ ń. Mi ò tí ì rí orúkọ kankan ni o. Tí n bá ti rí orúkọ, màá bẹ̀rẹ̀ sí ní pe orúkọ. Kò sí ẹnikẹ́ni ò tí ì comment. Oh, màámi, my beautiful mommy, grandma Yẹmí Folúkẹ́, mo kí yín o mọ́mì. Ìkúnlẹ̀ mi rèé o. Ẹ kú gbogbo gbà, ẹ kú àdúrótì mà, àgbà yín á dalẹ́. Ẹ ṣé gidi gan ni. Mò ń dúró de bàbá ẹgbẹ́ Dr. Moses Abiodun Ojo. So, mò ń pín ètò. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Ẹ pẹ́ fún wa o, láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá wa kí gbogbo ilé wa mà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ mà.
mo kí wa pé ẹ káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí akíyín o pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ bí ojú ọjọ́ bá ṣe rí ní ọ̀dọ̀ sí yín ṣé àlàáfíà ni gbogbo ilé wà àgbàládùúrà pé ojú rere àti àánú Ọlọ́run kò ní fi ẹ̀yin àti èmi sílẹ̀ ní ìgbà kankan à ń súnmọ́ ọdún tuntun náà ń súnmọ́ wa ìwọ̀nba ọjọ́ àti wákàtí ìṣẹ́jú tó kù kò ní di ẹnikẹ́ni mẹ́rù lọ o Ọlọ́run aláàbò lọ́run àti láyé ó máa dáàbò ètò nípọn bò wá o ìjáde àti ìwọlé wa ó máa mú ayọ̀ dání èní yìí èmi pẹ̀lú bàbá ẹgbẹ́ Dr. Moses Abiodun Ojo la máa dìjọ ṣe ètò ti alẹ́ yìí so mò ń dúró dè wọ́n ẹ jọ̀ọ́ má bínú ẹ jẹ́ kí n mò ń dúró dè wọ́n ni ẹ̀yin èèyàn nígbà tá à ń dúró màá máa play lè màá jẹ́ kí ẹ̀yin ará ilé kẹ́ máa bá wa ká lọ. a fi Ọlọ́run síwájú o ẹ̀yin ni alpha àti omega Ọlọ́run alágbára jùlọ á dá gbogbo ògo àti ìyìn padà sí ọ̀dọ̀ yín ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ ètò yìí Olúwa ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ gbẹnu wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ gba ìṣàkóso ètò yìí o ẹ má jẹ́ ká sọ nípa ti ara ohun tó bá yẹ ká sọ òun ni ká sọ èyí tí kò yẹ ká sọ ẹ má jẹ́ ká sọ ẹ yà wá sí mímọ́ o gbogbo àyíká àti agbègbè ibi tí àwọ Ọlọ́run ẹ yà á sí mímọ́ àdúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ á dá gbogbo ògo àti ìyìn padà sí ọ̀dọ̀ yín Jésù agbára wa àmín 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 lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa orúkọ tèmi kò yí padà tí ẹ bá ń gbọ́ ìyálájé global talk show ìyálájé global talk show ní orí YouTube èmi ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ bá wa subscribe kẹ like kẹ comment kẹ bá wa pín ètò tí ẹ bá kúrò ní ọ̀dọ̀ mi ẹ bá mi yà lọ sí ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́ ní orí YouTube ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi Dr. Michaela àwọn ẹ ṣe ń ṣe eléyìí àgbàládùúrà pé gbogbo ọwọ́ tẹ fi ń like tẹ fi ń comment tẹ fi ń pín ẹ máa fi ọwọ́ náà ṣe ohun tó dára láyé ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà tí à ń dúró de bàbá ẹgbẹ́ àyàn ẹ̀gbọ́n mi bàbá wa mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn Dr. Moses Abiodun Ojo a máa dìjọ gbọ́ kínní yìí màá wá pè wọ́n mo fẹ́ make sure pé wọ́n rí link yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín o grandma wa màmá olóríire màmá alálùbáríkà mọ́mí Yẹmí Folúkẹ́ ìkúnlẹ̀ mi rèé o mọ́mí ẹ ṣe adúpẹ́dúpẹ́ o amóhùn ẹ kú àdúrótì ẹ kú ìfẹ́ Ọlọ́run tẹ́ rí nínú ayé wa ẹ kú kó lè dára mo gbà ládùúrà pé àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o ẹ máa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ láṣẹ Èdùmàrè o ẹ káàbọ̀ dádì ẹ kálẹ́ sà mo wà lórí ìkúnlẹ̀. ẹ kú wájú ìyálájé ẹ má bínú sí mi. ó ti sà ó iṣẹ́ lògùn iṣẹ́ Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní iṣẹ́ lògùn iṣẹ́ múra sí iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi iṣẹ́ ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ẹ pẹ̀lẹ́ sà gbogbo lẹ́kọ̀ọ́ sà. àtẹ̀rámọ́ṣẹ́ ni bí ọ̀lẹ́ láàyè iṣẹ́ lára ìgúnpá nìyí kan. ẹ pẹ̀lẹ́ báyìí bá fẹ́ lónìí tí o bá ń owó lọ máa fẹ́. ẹ pẹ̀lẹ́ sá o mọ́mí kọ́ àti àdúrà Tèmítọ́pẹ́ àti handsome young man wa sà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ kú fi Ọlọ́run ẹ kú àdúró tì mí mo gbà ládùúrà pé ojú rere àtàánú Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ o ààbò Ọlọ́run tó dájú máa wà lórí yín ó máa wà lórí gbogbo ìdílé yín lápapọ̀ ẹ ní ṣe wàhálà fẹ́lòmíràn jẹ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ kú fọmọ ènìyàn ṣe ọ̀run máa dúró ti ilé àti ọ̀nà yín ṣé ẹ máa ṣíwájú wa nínú àdúrà sà. Bàbá ní orúkọ Jésù Olúwa Ọlọ́run alágbára àwọn ọmọ yín lẹ tó fún lórí ọ̀fẹ́ lónìí gẹ́gẹ́ bí alààyè ọkàn láti tó rójú láti ráàyè láti darapọ̀ lórí ìkànnì lónìí tá a jọ finúkonú tá a jọ fọ̀rọ̀ wérọ̀ ó wù yín bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run
àwa ń dúpẹ́ nítorí pé ẹ jẹ́ kó ṣeé ṣe torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń dábàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbèrò ṣùgbọ́n tí a bá ń dasán tí èrò ń dòfo ó wù wá láti pàdé lónìí ẹ jẹ́ kó ṣeé ṣe ẹ jẹ́ kí ìmọ̀ wa kó dúró ẹ ò jẹ́ kábà wa kó di òfo Ọlọ́run ẹ gba ọpẹ́ wa o àmín arúgbó ọpẹ́ lórúkọ mẹ́ta lọ́kan Olúwa jẹ́ kó jẹ́ mímọ́ àti ìtẹ́wọ́gbà àmín gbogbo bí tá bá ti ṣẹ̀ Ọlọ́run ẹ dáríjì wá àmín o ẹ yà wá sí mọ́ Ọlọ́run àmín àmùrè òdodo yín Ọlọ́run ẹ fi jì wá àmín a máa tẹ̀síwájú lórí ìkànnì abẹ̀yìn pé kẹ́síwájú wa kẹ́kẹ́yìn wa àmín ẹ má jẹ́ ká ṣe ohunkóhun nípa ti ara wa àmín ṣùgbọ́n lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fún wa àti nínú orúkọ òdodo yín Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká lè máa ṣe ohun gbogbo àmín gbogbo ọkàn tí ó mọ̀ darapọ̀ mọ́ aláfilé yín lọ́wọ́ Olúwa ẹ bá mi nífẹ̀ẹ́ wọn àmín o gbogbo àdáwọ́lé wọn kọ́ wá tá jẹ́ kó mọ yọrí sí tayọ̀ àmín a ó mọ ríra lórí ìkànnì Ọlọ́run má jẹ́ ká ríra fún ti ìbànújẹ́ àmín a bá ń gbọ́ra wa Ọlọ́run jẹ́ ká máa gbọ́ra wa sí ti ayọ̀ ni àmín o gbogbo èròǹgbà ọkàn wa ní dáadáa Ọlọ́run jẹ́ kó di mímúṣẹ fún wa àmín orílẹ̀-èdè wa náà a fi lé yín lọ́wọ́ pàápàá jùlọ ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú àti ògo wa Ọlọ́run má jẹ́ kó wọ òkun àmín ìfẹ́ wa Ọlọ́run ó ṣàlà wá fi tẹ́ wa lọ́rùn àmín aláyọ̀ yìnyín àmín gbogbo àwọn ọ̀tá òdodo pátápátá Ọlọ́run ẹ bá mi gba agbára lọ́wọ́ wọn àmín kò ní forúkọ yín lókè ọ̀run Jésù agbára wa. àmín 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 ní orúkọ Jésù ẹ ṣé gidigidi gan ni sà á tún kí a fi àsìkò yìí kí àwọn aráalé lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní abẹ́ ètò tẹ́ ẹ comment gbogbo yín pátápátá la kí bàbá mi kan wà bàbá lálùbáríkà ẹ má bínú ó yẹ kí n ti pè wọ́n máa pè yín ní dádì ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí ọmọ yín ìkúnlẹ̀ mi rè ojú díẹ̀ bá kan ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi sà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn máa pè yín ṣe ti gbọ́ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ akí Dr. Michael Ajile ọpọlọ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ kú kó lè dára ẹ kú fọmọ ènìyàn ṣe Ọlọ́run máa bá wa pa yín mọ́ ẹ má máa lọrẹ ẹ má máa bọrẹ àbọ̀ Ọlọ́run dájú lórí yín lórí aya àti lórí àwọn ọmọ yín ẹ ní ṣe wàhálà fílò mìíràn jẹ láṣẹ Èdùmàrè ẹ kú iṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ìyá wa Yẹmí Folúkẹ́ ẹ káàbọ̀ mọ́ mi àgbà yín adalẹ́ o mo wá tún kí yín bàbá ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dr. Moses Abiodun Ojo ìkúnlẹ̀ mi rèé lẹ́ẹ̀kan sí sà ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sà. ẹ dìde yàrá jẹ́ ṣeun. ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú fi Ọlọ́run ẹ kú àdúró tì mí ẹ ní dánìkan ṣe ilé ayé yín o Ọlọ́run máa fìfẹ́ hàn sílé àti ọ̀nà yín ó máa bá mi ṣe ohun tí ń ṣe tìyín ní àṣepé ojú òní tì yín láṣẹ Èdùmàrè ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa ẹ bá wa kí àwọn aráalé ká tó tẹ̀síwájú sà. àfihàn fọ́lọ́run tó jẹ́ kó ṣe ṣe arúgbó ọpẹ́ kọ́lọ́run kó gbọ́ ọpẹ́ wa. àmín. mo kí gbogbo alẹ́ kan sí pa káàbọ̀ sórí ètò yìí gbogbo ayọ̀ náà tó pé Ọlọ́run dá wa sí ọjọ́ 10 oṣù 11 ọdún títí dópin o àmọ́dún jìnnà kéèyàn má mú ewu sórí ẹ̀ a máa sọ ní ó yẹ kí n sọ lédè ìlú mi dáadáa ni ṣùgbọ́n àwọn ọba tó gbọ́ jù lọ wọn á máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ but I try ayé àmọ́dún jìnnà kọ́ ni mọ́ mi bùsùn jẹ ọdún òpẹ́ yípo gba ọlábẹ̀rẹ̀ January àti wà November bí eré bí àwàdà whole year is going so akíwá lẹ́ẹ̀kan sí ọjọ́ 10 yìí Ọlọ́run tó dá wa sí pé ó tún jẹ́ ọjọ́ ajé rẹ̀ nílé olúkúlùkù wa yóò fi ibùsọ̀ wa ṣe ibùgbé ni ẹnìkan náà kan ṣe clip kan lórí ajé ẹ̀mọ̀ mo rí kí ẹ mo save ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ alẹ́ kọ̀ọ̀kan yẹn lè máa gbọ́ culture wa Yorùbá ó deep gan culture wa is a thing to be proud of màá share lórí platform awareness tí ẹ create yẹn àwọn èèyàn wa lọ máa gbọ́ náà ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí akíwa káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣeun ẹ kú ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní adúpẹ́ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa adúpẹ́ tẹ́ ń bá wa pín adúpẹ́ tẹ́ ń subscribe adúpẹ́ fún gbẹ́rẹ́ pàkọ́ tẹ́ ń sin àwọn àkọ́kàn tẹ́ ń sin wa adúpẹ́ fún ìtọ́sọ́nà adúpẹ́ fún àwọn àgbà tọ́lọ́run jẹ́ kó tán lórílẹ̀-èdè yìí adúpẹ́ fún ìfẹ́ tẹ́ ní ọ̀run á nífẹ̀ẹ́ yín ẹ̀yin náà ní dáṣáyé àmín o káàbọ̀ sórí ètò Ọlọ́run kó ṣíwájú wa. àmín ẹ ṣé gidi gan ni sà èyí tẹ́ wí ó ti di àṣẹ agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ káàbọ̀ ẹ kú ohùn a máa tẹ̀síwájú láì gbára wa lásìkò láì fàsìkò ṣòfò rárá àti rárá bó ṣe ń lọ òun la ṣe máa tẹ̀síwájú ó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè
Nàìjíríà bó ṣe lọ ní o pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Amẹ́ríkà àti gbogbo awuyewuye tí oníkálukú tí wọ́n ń ganu sí a máa bẹ̀rẹ̀ ìyan èní. Ìkejì, mo mọ̀ pé àwọn nǹkan kan ọ̀rọ̀ kan ń gbé mi lọ́kàn bí orin Ayéfẹ́lẹ́, ọ̀rọ̀ kan ń gbé mi lọ́kàn. So ẹ̀yin lẹni, so máa jẹ́ kẹ́ tẹ̀síwájú sà, Ọlọ́run á kọ́ yín mọ̀ ṣe sà, Ọlọ́run máa darí yín. Ẹ ṣeun. Mo ní tá máa sọ pé èèyàn kan pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ láyé gẹ́gẹ́ bí àṣà orúkọ mi. Orúkọ tí bàbá mi fún mi, orúkọ dáadáa ni, Olúwafẹ́mi. Torí bọ́lọ́run ṣe ló jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run wà pẹ̀lú mi. Bọ́lọ́run ṣe ń darí ìṣiṣẹ́ mi àti ìrìn mi láyé. Mo dúpẹ́. Tí ò bá ní bó ṣe jẹ́, báwo lèmi pẹ̀lú yín wá pàdé? Nígbà tẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ show yìí, ẹ mọ̀ pé bóyá nítorí tìrú èmi lọ́lọ́run. Ó sì nídìí tọ́lọ́run ṣe gbé kalẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi ni mò ń gbádùn ètò yìí jù lọ́nu ní orí ayé lórí ilẹ̀ èdè tá a wà lónìí. Mo dúpẹ́ nítorí pé oore ọ̀fẹ́ yìí wà. Bí kò bá sí. Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe ń ṣe nǹkan ṣá. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ torí pé oore ọ̀fẹ́ yìí wà. Mo sì dúpẹ́ àwọn ẹnì kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run ti mú mi rìn. Pàápàá jùlọ nínú ìrìnàjò abínibí, ìrìnàjò ìran, ìrìnàjò pé kó lè dára fún ọjọ́ ọ̀la. Mo dúpẹ́ gbogbo àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run fi hàn mí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Mo wá rántí orin Barrister tó kọ láti fi sọ ìtàn tí àwọn ọba wa. Ẹ má bínú ẹjọ́ fún Ọlọ́run. Mo wà lórí show. Tó kọ ìtàn Àṣòrémáṣìkà. Àṣòrémáṣìkà, tí Barrister kọ máa gbogbo aláran tí orin yẹn. Very, very good music. Ṣùgbọ́n ìtàn ènìyàn ni. Ká tó bí wa, ká tó bí àwọn bàbá wa, ká tó bí àwọn bàbá wa ní ìtàn yìí ti wà. Láwùjọ ẹranko, láwùjọ ènìyàn. Àṣòrémáṣìkà ń bẹ, orúkọ àsìmọ́rò ni. Àbájọ táwọn bàbá wa ṣe máa ń wọlé kan tó sọmọ lórúkọ. Àbájọ tó ṣe máa ń wọ àkọsẹ̀jáyé kan tó dẹ́rẹ̀ ṣe máa ń fifá ṣe tu ìlú. There's a whole lot of lesson to learn in the journey. Ṣùgbọ́n ènìyàn ṣòro wá ní ayé, ènìyàn ṣòro. Ní pàtàkì jùlọ kó tó jíire ẹ̀sọ̀ ó gba kéèyàn fọgbọ́n ṣe. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo tèmi tí wàá rí náà nílé ayé yìí, nǹkan kan wà tí ipá kankan ò ká. Náà lódodo. Tí nǹkan bá wà tọ́lọ́run ò lè ṣe, òdodo ni, kò lè yí padà. Àbájọ tí Jésù gangan fi sọ pé èmi ni ọ̀nà òtítọ́, èmi ni ọ̀nà, èmi ni òtítọ́, èmi sì ni ìyè. Ìyẹn pé òdodo. Tí nǹkan bá wà tí apá Ọlọ́run ò ní ká, tí kò lè ní pé òun gangan, òun náà lódodo. So òtítọ́. Mo rọ̀ wá gbogbo àwọn tí a máa gbọ́ wá pé ẹ jẹ́ ká máa sọ òótọ́ fún ara wa. Kéèyàn sọ òótọ́ mi pé kẹ́ finú hàn yẹn ò ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ má ṣì mí gbọ́. Ṣe rí pé àwọn èèyàn wa máa ń fẹ́ máa ń fẹ́ káwọn èèyàn listen tí táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀. Torí tẹ́lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, a lọ sọ pé kẹ́ máa pé òun máa finú hàn gbogbo èèyàn ni. Mi sọ bẹ́ẹ̀ o. Kì í ṣe kàtí mo wí nìyẹn o. Kàtí mo sọ ni pé nínú gbogbo ká máa ṣe kíni, ká máa ṣe òtítọ́. Mi sọ pé kẹ́ finú yín hàn yàn. Mo sọ pé ẹ máa ṣe kíni, ẹ máa sọ òtítọ́.
torí òtítọ́ lọ́mọ ń gbé ní lékè. Bàbá mi, bàbá tó bí mi lọ́mọ, ilé ayé yìí ó dóhun ọ̀run lónìí, ṣùgbọ́n ẹlẹ́dàá wọn ó jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ pé he always told me this, that tó o bá ti lè sọ òótọ́ èèyàn máa ń dákẹ́ ni. ẹni kàkà tí ó fi sọ̀rọ̀ tó bá máa sọ òtítọ́, tó bá máa fa wàhálà tàbí tí kò níwà pleasant pé olú ẹgbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́. ó ní níta gbàgbé sínú kínú ẹ̀kọ́ tó ṣe rondo. Now, where am I driving with all this? Ni pé ṣe rí the society we live in, àwọn èèyàn ò like òótọ́ rárá. Òótọ́ kò sí ń rólé apá kan kó dà kan sí. Àbí tégún bá fẹ́ dáṣọ borí, kí ni àwọn bàbá wa máa ń sọ? Wọ́n ní pátápátá lè gún dáṣọ borí. Ìkarahun ògùn ńkọ́, tèbí ó máa ń bo ìdí ìgbìtàn ni. Sátáré ń kọ́ tiẹ̀ láàbọ̀. Òwe ní gbogbo kí ní ìsọ fún wa. Wọ́n ní pátápátá lè gún dáṣọ borí. Àbùtán ní karahun bòdì ìgbín. Àtàrí ò sì ní kọ́ tiẹ̀ kó kọ́ láàbọ̀. Ìtumọ̀ ni pé, so if you want to talk about truth and you have to be whole. Ò ní sọ òtítọ́ níbì kan kó wá fi ibì kan lẹ̀. Òtítọ́ has to be òtítọ́. Your truth has to be your truth. You have to treat people with fairness. Torí pé ẹ̀mẹ́ tọ́lọ́run ń gbìjà ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tàbí ẹ̀mẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ lò fún kankan. Tẹ́ ẹ̀ bá ń torí pé ẹ fẹ́ rórí àpá ọ̀dọ̀ tí yín, ẹ fẹ́ dákan sí. Tó bá yẹ pé tọ́lọ́run fẹ́ lò ní ẹ ń kọ́ fún kankan, ó lè má kàn yín, ó lè má kàn fún yín, ó lè má jẹ fún ẹ̀yin fún nǹkan mi o. Ṣùgbọ́n if you want to be an obstacle in the path of God, you know you're looking for trouble. Or if you want to be an obstacle in the path of nature, ṣé orí kí wọ́n mọ̀ jà nísìnyẹn nìkan sọ pé òun fẹ́ dì lọ́nà? Kò ṣeé ṣe. Àwọn bàbá wa kan sọ wọ́n ní ìtàkùn tó bá ní kérin kó mọ̀ já kérin àtòun àti erin. Nígbà tí erin bá gbé ìtàkùn lọ, ṣé ìtàkùn gan ò ti dòkú? Àbí ní tí ìtàkùn gbójúlé ilẹ̀ tó dì mọ́, ṣé nígbà tán bá ti gbé kúrò nínú ẹ̀ tán ti ṣé kò ibo ló ti fẹ́ rí life mọ́? Be dead. That's why it's good for our people to be we have to be very objective and we have to be fair. Kí ló dé kí n máa sọ àwọn nǹkan yìí? Ní kò pẹ́, kò tí jìnnà, àwọn kan accuse Shettima pé òun ló dá Boko Haram kalẹ̀. Ṣé kó ti pẹ́ tá a ti máa ń gbọ́ pé gọ́fúnà kan ní Òkè Ọya ló dá kínní kalẹ̀, even though a mọ̀ pé with the support and backing and financial and training from this Western world ní pàápàá jùlọ láti CIA lọ́dà Barack Hussein Obama, not to create gbogbo àwọn terror groups yìí. And then you see a lot of our people today in this ignorance saying that America should come and fight the terrorists. Ẹnìkan lọ sórí show kan tó tiẹ̀ fẹ́ máa ṣépè láwọn tó ń sọ pé k'Amẹ́ríkà máa wà sí Nàìjíríà. As wọ́n ní gbogbo ọ̀lẹ̀sùn ká kọrí síbì kan náà, I agree. Kí ni nǹkan tó fa ìpè lórí ìyẹn? Because téèyàn bá ń sọ nǹkan, when you're giving your own opinion, it's not a reality of what has happened. We're talking about what we're suspecting. And your suspicion will probably be based on a knowledge of something you already heard that's not public, or your experiences of what you have seen, that recorded history of what has happened, or recorded history or pattern of behavior of some people.
You know, this is how you come to a logical conclusion and, you know, make theories. You know, you hypothesize that, you know, this is my hypothesis. This is what I suspect. This is what I figure could happen. Kì í ṣe pé wòlíì lẹ́nìkan tẹ́ ń ríran àbí amọ̀lẹ̀ wọlé kan. You get? Yes. Now, why would you, when you have your own opinion, pé well, ó wù ẹ́ pé kí Amẹ́ríkà wá kógun ja Nàìjíríà nítorí pé Amẹ́ríkà ń sọ fún wa lénìí pé wọ́n ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì nílùú Nàìjíríà. Èmi máa ń sọ pé ẹ̀tàn tó tòsí nǹkan tí mo gbàgbọ́ nìyẹn. Mi ì sọ pé nǹkan tó jẹ́ òtítọ́ gbogbo ilé ayé, ṣùgbọ́n tèmi gbàgbọ́. Kí ló lè jẹ́ kí n gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀? Torí pé a ti pariwo títí wọ́n ń pa wá látọdún mélòó tí wọ́n dá wa lóhùn. A sì ti rí gbogbo document, gbogbo record, even hearings in the nílé òfin wọn níbí, ní Congress wọn bí. Táwọn gangan ti sọ fún ara wọn, tó ti sọ pé àwọn làwọn owó àwọn làwọn fi ń fund àwọn training camps, àwọn terror groups. Not only in Nigeria, all over the place, including Boko Haram, was specifically mentioned. Boko Haram. Àwọn ló ń pa Christian ní Nigeria, àwọn ló ń pààyàn ní Nigeria. Are they not these terrorist organizations at the ISIS, at the whatever, no matter what they call them? Àwọn ló ń train wọn tán fund wọn tán kó fún wọn. Káàtẹ̀ ní pé ojú wa rí gbogbo yẹn, káàtẹ̀ sọ pé bóyá ojú ò rí. Ibẹ̀ náà ti ń rí gbogbo ọ̀bọ̀ tán kó yẹn. Abẹ́rẹ́ àwọn ọ̀bọ̀n yẹn ni. You don't see those weapons. Ṣé Nigeria ní industry that manufacture weapons ni? Tell me one African country that manufacture weapons. These weapons that you see. And our people are saying, now, you created something to terrorize the people so that for your own sake, through a proxy. Because, Emma, around Luben and Iboju around sit up and say, the Toba Ben, you want to say, Tabato need Latin law intervene, one to draw on the other side. This has been in Africa. It has happened all over the whole world. We have seen all of those instances everywhere, from Iran to Iraq, from Iraq to Afghanistan, from Afghanistan. We have seen all of that. So when people have created patterns all over the world, and people already know how they operate, and we're seeing what's happening, one should be able to come to a conclusion, or some very rational, reasonable reasons, possibilities or hypotheses of, or prediction as to what these people are about. So wọ́n sọ pé tí ó ń pẹ́ k'Amẹ́ríkà tó wá sí Nàìjíríà kan akógun jà Nàìjíríà, pé tán bá kógun jà Nàìjíríà, pé àwọn kan sọ pé ọ̀rọ̀ wa náà fẹ́ wá kó, which is òótọ́, wa náà fẹ́ jí gbé. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n jí ọ̀rọ̀ yẹn gbé, àwọn mélòó ni ọ̀rọ̀ yẹn benefit? Ṣé ẹ rí pé àwọn náà right? Lóòótọ́ àwọn politicians wa tán ń jí gbogbo ọ̀rọ̀ wa kó yìí, ṣé wọ́n benefit aráàlú ni? Kò kúkú benefit gbogbo wa, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So wọ́n rí sọ. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká jọ wò ń bì. Lóòótọ́ àwọn politicians tán ń jí ọ̀rọ̀ yẹn kó eventually tí wọ́n jẹ́ kó benefit aráàlú yìí. Àwọn náà ń jí kó fún. Ṣé báwọn people náà ní ká máa kó wá sínú country wọn tán fún wọn ní tán fọwọ́ ra wọn lórí, tán fún wọn ní kinní, àwọn náà ń kó lóònù fún wọn, tán tún gba lóònù yẹn padà pé ẹgbẹ́ síbí. Àwọn náà, our people should be very careful. Tí mi ò bá mọ anything, mo mọ bá ṣe lo Saddam Hussein. Let us pick Saddam Hussein, Iraq and Iran as an example. Let us pick Osama bin Laden again as an example. Àwọn ló train Saddam. Ló empower ẹ̀ gidi. Àwọn because they needed him at that time. Nígbà tí Iran ti overthrow ọwọ́ ọ̀tún wọn bẹ́ẹ̀, the Shah of Iran was overthrown by the Ayatollahs, àbí? No longer interested in bed with the Americans, àbí? Ayatollah ń pe America ní the great devil Satan. You understand? Now they went through the neighbor.
Iraq. And they continue to supply weapons to Iraq. They built up Saddam Hussein, he became a monster. Just to make sure Iran never, understand, to keep it down. Yes. Look at all of that thing up to today. Iran Batiwani. Hmm. Do you understand? This is why these people understood what's happening. Iran had always maintained this relationship with Russia on the ground. Hmm. Now we see that. I want to proper Saddam Hussein. Kí ni nǹkan tán ṣe fún gbẹ̀yìn? Yeah? Àwọn ọlọ́pàá. Western world. Let's take that as one. The same thing Osama bin Laden. Osama bin Laden is the son of a billionaire. He was a wealthy man with silver spoon, golden spoon in his mouth when he was young. But he's also an intelligent guy. He was an intellect. He's an engineer, structural engineer. This guy went to school. He was knowledgeable. He became radicalized because Soviet Union Soviet Union not to colonize àwọn èèyàn, but to exploit àwọn èèyàn. But people change from Africa to the other rest of the world. Soviet Union was trying to do the same thing and extract resources in Afghanistan. They went into Afghanistan trying to destabilize the whole place. And àwọn ará bí ò láìpẹ́ kí ni nǹkan tó ṣe wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn ò láyè wọn lè bá wọn jà, so wọ́n á lo religion. Wọ́n ṣe ń lo religion láàrin àwa Africa nìsí. They use religion, their religion saying, tẹ́ bá para yín wúndíá méje ló ń dúró dè yín ní àlùjánnà o. Because anyway tán fi rí pé wọ́n lè fi destroy àwọn Soviet army. It's through suicide bombing because by weapons, by training, it's not easy. It was the CIA that introduced suicide bombing into the mindset of people. Mùsùlùmí ò mọ̀ pé wọ́n ń ṣe suicide bomb àtẹ́lẹ̀, wọ́n ń ṣe irú terror bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. They trained them and using their religion to go into their heads and say, this is how you're going to defeat your people, or you don't want to fight for your Muslim or them neighbor. Má ti sọ pé lórúkọ Olúwa báyìí gbàgbé ẹ̀ láì fún wọn ò jẹ́ nǹkan má fún wọn as long as tán bá wọn pé Ọlọ́run àwọn dúró tì. Èmi ò tí ì rí ìgbàgbọ́ tó dà bẹ́ẹ̀ tó dára bí ìyẹn. Ìgbàgbọ́ tó dára bí pé kéèyàn ṣẹ́ ara ẹ̀ kó ṣẹ́ ẹni kó fi gbogbo ara àti ayé ẹ̀ kalẹ̀ àtẹ̀mí ẹ̀. It's a beautiful thing if it was for right reasons. Ṣé ń gbọ́ mi? It will have been very nice for somebody to so much devote. Ọlọ́run gan ríru spirit yẹn nínú Dáfídì ló ń pè ó ní èèyàn bí ọkàn tèmi. David is the one that will not shy away from anything that ó gba Ọlọ́run gbọ́ débi pé you know what tó bá dẹ̀ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ náà. The same thing with the three Hebrews. Ọlọ́run tá a gbójúlé gbà ṣùgbọ́n tí ò bá tiẹ̀ gbà wá ká kúkú bẹ́tà ṣùgbọ́n dúpẹ́ ká forí balẹ̀ fún òòyà yín lọ. Ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀? God is always very happy with things like that based on my own knowledge. We're going into religion and I don't want to go in there. But they use religion to incite these people and to teach them to glorify in suicide bombing. And this was how they defeated the Soviet army. The Soviet army ran away from Iran. Now, fast track forward. Somebody the kind of circle in Iran back then. She wants circle. Atorini, tí wọ́n bá ṣe ni wọ́n náà ó kà. What they did to Soviet Union then, it happened to them now. The same Taliban you say you don't want, it's the same Taliban in government today. How time flies. Now, for instance, méjì bẹ́ẹ̀, they trained is Osama, àwọn ọlọ́pàá Osama bin Laden. Àwọn aláwọ̀ funfun. Àwọn náà gbógun tì because òun náà gbógun tì wọ́n padà. Yes. Just like bí Saddam náà ṣe dojúkọ gbẹ̀yìn, àwọn náà dojúkọ. You understand? Now we're now inviting the same set of people into our community. The people that have coached our leaders to treat us the way they want us to be treated. The same people that have created terror cells to make sure that we are unstable
and that we cannot develop. Now, in that same token, mo share lórí general platform, but mo share lórí Facebook ni man kan, a boy who was born among the leaders of Nigeria. His father was the commanding officer Abacha. This guy speaks on social media, and I understand. Only drugs, I mean, Marcia program for him. Olóhùn àtàwọn ọmọ Abacha tó máa ń kó àwọn lọ school, they grew up together. Only but kóun dàgbà báyìí, ó ní tó bá ní pé kéèyàn bú Ọlọ́run, ó ní nǹkan tóun fi lè bú Ọlọ́run ni pé ó fún un lémi pé òun ò lè gbójú kúrò táwọn èèyàn bá ń jìyà. Ó ní lọ́wọ́ kóun wá sọjú nù pé ìyà ń jọmọ ẹlòmíì. Ó ní àwọn tí òun tóun try sọ̀rọ̀ fún yìí, ó ní wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè lóhun pé ẹ̀ ń sọ pé k'Amẹ́ríkà máa wá sí ẹ̀wọ̀n David continue. Ó lóun wò pé k'Amẹ́ríkà bá wá sí Nàìjíríà lónìí àtòun àti gbogbo ìran òun pápátá, gbogbo ẹbí òun pápátá, kò sí kankan tí ìyà máa jẹ Nàìjíríà. Ó ní we are all over the place, we are in everywhere, go to Wall Street and everywhere we have our, you understand? Ó ní tẹ́ bá dẹ̀ doubt òun lónìí tó ń bá wọ Nàìjíríà lónìí, ó ní nǹkan tóun ní láti ṣe ni kóun gẹrun because ó ní drugs bíi dàda lórí. Ẹ̀lẹ́gbọ̀n Hausa Fúlàní ṣẹ́gẹ́d. Ó ní tó bá ti gẹrun báyìí, ó ní kílẹ̀ ọ̀la tó mọ́, ó ní wájú understand? Ó ní I will get a minimum of $2 million contract from the Nigerian government if I go now tomorrow. Wow. And I'm not telling you, who are you paying? Only you know what? Only I give up. This man is also a trained Marine. He was in the Marines, United States Marine. His father was a military top shelf, right-hand man of Abacha. As a matter of fact, on look by Joba, tí Abacha wa kúkú declare pé because only agreement on Joshua, ni pé káwọn gbàjọ kó bàbá wọn gbàjọba kan dẹ̀ gbé fún Abiola, ó ní Abiola wá bá bàbá ẹ̀ ló wá bá. Ó ní before there could be a coup in Nigeria, you have to talk to the leader of the 19th Mechanized Division or something like that, which was his father, Bako. These are open statements. When you see a son of a top elite in Nigeria telling you how that country is operating and how it was designed for failure, and telling that no, and he's also an ex-Marine of the United States military. You understand? And he's telling you that do not allow these people to come into your country because only look at Afghanistan, look at Syria, look at Iran, you understand? He's telling you to look at Libya, look at everything, and that you will regret it for your life. When the NTO fi ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀, àwọn bàbá wa ló pa lówó bẹ́ẹ̀ o, ṣáwọn bàbá wa náà tún gọ̀. Àwọn bàbá wa láti ìjọ táláyé ti dáyé, gbogbo àwọn òwe tán pa kalẹ̀, kò sí kankan tó ṣe rọ́wọ́ sọ́nù. Wọ́n ní ẹni tí ò bá fi ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kọ́rọ̀, aṣiwèrè ìlú olúwa ẹ̀. Wọ́n ní ọlọ́gbọ́n èèyàn ló ń fi ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ṣe àríkọ́gbọ́n. A rí Afghanistan àfẹ́ fi ṣàríkọ́gbọ́n, a rí Iran àfẹ́ fi ṣàríkọ́gbọ́n, a rí Libya àfẹ́ fi ṣàríkọ́gbọ́n. Àwọn èèyàn ń pariwo bóyá kán máa bọ̀ ní Nàìjíríà nítorí pé àwọn olórí wa tó wà ń bẹ̀ yìí o, wọ́n yìí ń fi ìyà jẹ wá, ọ̀rọ̀ wa ta kú nìyẹn náà kò benefit wa. Èmi wá ń rọ àwọn èèyàn pé ẹ ṣe ní sùúrù, kí lẹ ń pe àwọn arábí fún? Àwọn èyí gangan náà ṣe nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. And the reason that ṣe ń bọ̀ sí yìí kò ju pé àṣírí wọn ti ń tú, wọn àtẹ̀fẹ́ kó tú mọ́. Kì í ṣe nítorí pé àwọn irinṣẹ́ wọn tán ń lò tó ń pa wá tẹ́lẹ̀ náà á gbójú, wọn á dá àti ṣe àbọ̀ ọ̀tọ̀ nísìnyí pé ẹ ti ń pa Kìrìsìtẹ́nì jù nítorí náà à ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Irọ́ tó tò sí, irọ́ ọjọ́ kejì ọjà òfo. So why are we inviting trouble for our own peace? Torí pé àtàná kò tó àtòní mọ́. Tẹ́mọ̀, àná ká ní pé adájọ́ kan sọ́nà nísìn. Lánàá was father. Èní ńkọ́? A ti súnmọ́ bí ọjọ́ tá ń lọ àbí? Láyé ní bàbá ṣe máa sọ pé àtàná màná kò tó àtòní mọ́ nímọ̀. Why are we invited? Let us solve our own problems ourselves because kò lè máa lọ báyìí. Something is going to have to change. And we're seeing what's happening in the Sahel.
This is what these people want to come and stop. It's not only because of pé wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o, kò ń ṣe nǹkan tó kàn wọ́n nìyẹn o. Ẹni àmọ́rí bá kú lọ́rọ̀ wọn, àmọ́rí gan-an tó bá lè kú ó kú. As a matter of fact, tó bá dé stage kan, àwọn tán ń lò ohun tán ń lò against wa láti yẹjọ́ yìí, wọ́n máa gbógun tí wọ́n máa pa wọ́n dànù náà ni. Ṣé wàá rí i pé double jeopardy for dead body and the owner of dead body? When they're using you today against your own people, you know that they will surely destroy you tomorrow when the need arises. This is what the Nigerian government is facing. And the leaders among Nigerian government, they are putting pressure on them. Ẹ̀yin tán ti lò tán ní pé kẹ́ má kọ́ ọ̀nà tó dáa sí Nàìjíríà, tán ní kẹ́ má jí owó yẹn gbé ni. Wọ́n ti lò yín pé kẹ́ má ṣe hospital sí Nàìjíríà torí pé kẹ́ lè máa wá sọ́dọ̀ wọn máa gba wọ́n ti mọ̀ pé you will not have choice but to. And this is the reasons so that tán bá fẹ́ force yín láti ṣe kankan, they will put sanction on you and you'll be thrown in over secretary. If you know that your children cannot live in Nigeria, and they want you to have houses and everything outside of Nigeria to make sure, because they want to have control over you to do their own biddings. Now, every senator, every congressman, every house of rep, every governor is all that now, afraid of what's going to happen. Torí owó tẹ́ jí gbé, tẹ́ gbé jí sínú ìlú wọn, gbogbo ilé tẹ́lẹ̀ rà pamọ́ sínú ọ̀rẹ́ wọn, gbogbo àṣírí yín pápátá, ọ̀hún ló kúkú wà, and they are looking at you. Now they're telling you this is what we want you to do, and you cannot do it. You're going to have to go. Kò dẹ̀ ṣe pé tó gbọ́ ẹ̀ lè ṣe nìkan, but because there are other external factors involved, torí Russia ò jẹ́ kán rí Traoré unalive. You understand? The developments tó ṣẹlẹ̀ ní the 3 Sahelian countries, and then the involvement of China in everywhere, and the involvement of Russia in all these things, and then the involvement of Iran and Iraq, Iran and North Korea in Africa. They figure they're losing influence, and this is becoming a problem. It is threatening the value of the dollar. So, ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí bọ́ọ̀ yẹn sọ. Bọ́ọ̀ ọmọ bàkó yẹn, ọmọ tí mo sọ pé ọmọ military elite yẹn. Ó ní, if Nigeria, inú mi máa ń dùn ní bá dáhùn tí orí wọn pé gidi. Mi kúkú mọ bọ̀bọ̀ yìí. Ìgbọ̀lẹ́ mi kò dẹ̀ ń wo mi rò gan ṣe pé mi rò pé ń wo ṣó wà débi tó máa kàn kò sí nǹkan tó kan rú nǹkan ẹ̀rọ àwọn bọ́ọ̀sì. This guy is earning at least $50,000 a month right now. This is very comfortable on his own. But he chose to be coming on social media. This guy says, just like I've been saying before, why are we inviting trouble into our land? They're going to come and destroy everything and steal the way. And that if Nigeria should fall, the rest of Africa is gone. Only once Nigeria is developed, it means Africa is developing. It means death sentence for Europe. Check me again. I was going to repeat that. Yes, sir. The way Nigeria goes is the way the rest of Africa goes. And therefore, if Nigeria should be allowed to develop, if by mistake Nigeria is allowed to develop and be stable, that means Africa becomes stable. And that's poverty for Europe. They don't want to accept that. So don't think it's because of anything. It's to ensure that Europe and America is protected and they don't fall. That's why they're so interested in Nigeria and they want to invade. They want, but the demand so not to pay. Ọ̀rọ̀ pé kógun mọ́ ṣẹlẹ̀ òtí sí nítorí máa ní Áfíríkà máa lọ wọ́n yìí máa jagun ni ṣe pé wọ́n á kó wa lẹ́rú gbà kan. Àbí kí ló dé tán fa kó àwọn bàbá wa lẹ́rú rántí ogun tó ṣẹlẹ̀ ní Benin ni. Benin was a big city, they destroyed it. So, and they destroyed it and put systems in place to make sure we can just live on our own and they will continue to be fine. Abi? Now that we're becoming wise and then want to take away their livelihood, what are they going to do again? They're going to come back with force. And the only thing that can stop them, Niru ìpínyà tó dé bá wọn láàrin tí Russia wà lápá kan àti China àti understand táwọn yẹn bá dúró ti Africa lọ ṣe pé ibi tẹ́ni méjì bá dà tí wá jà ìkan kápá tó bá dà rí pé Africa fara mọ́ àwọn people yìí ṣe pé they will be the loser. And the good thing we also have is that we have Africans in the armies,
in the militaries in this Western world. It will be very bloody. No matter try. But the information has to get to the right places. You understand? And people seeing these things, they just seeing the fact that okay, they're killing Nigerians. I want to come on power in the first instance. Why don't you trace what happened? Why don't we trace it? Tabani pe kí la fẹ́ trace. Aribi Ibrahim Traoré ṣe trace àti Mali àti Assimi Goïta àti Chiani o. And it's always pointing to the same place. Otherwise, why would France not like a president like Ibrahim Traoré, a young, agile, under 40, brilliant, patriotic citizen, but want Paul Biya in Cameroon? Why? Answer that question. Will France want Paul Biya to be the French president? Or would they prefer Ibrahim Traoré to be their president if Ibrahim Traoré was a French citizen? Go and figure that questions out. Why are they protecting the Togolese president? Uprising against the Burkina Faso. He's also 80-something-year-old man. Why are they protecting him constantly? But they're undermining the young viral leaders up in the Sahel. Why? Why do they want to kill the Ghanaian president? Shortly after he took over the sovereignty over his resources, turning in Golu, you understand? Why did they want to unalive him? And then people were saying, the same people that have brought religion to make sure that we cannot think, they also brought the other religion to make sure that they're killing you. The same people that are giving them the weapons and the training so that you are unstable. The same people that are coaching your leaders to steal your money and your wealth and create for them safe haven outside of your country. The same people are coming now saying they want to come and save us. I don't understand how you can square that together. How people believe in that. Boy, you understand? I can sense what he's thinking. The same way politics time politics or elections nonsense kò sí ìgbàlà Nàìjíríà àti Africa nínú ẹ̀ rárá àti rárá. Èmi máa ń sọ nǹkan mo tún máa tún sọ, and I will not stop saying it. Gbogbo ohun tó bá wù kó lè ṣẹlẹ̀. Ilé ayé kò sí kíní kan kò jọ olúkálùkù. You understand? I've always believed, and I'll continue to say it, that we need a radical, drastic change to the leadership direction in Nigeria under a military personnel. And I have my reasons why I say this. Because today, the second time as a president, I remember the days of Idi Agbon when he was president. You understand? I was thinking, well, after I uphold the memory Idi Agbon, he would like to bring Nigeria back from the brink of collapse. You understand? That was my thinking. We all saw the disappointment. We realized that through democracy, the rule of law, and the constitutions that they will for, you go to Congress, you go to Senate, all this drama, it's never going to get one person to do anything. Now tell me, how many leaders in Nigeria how many presidents have been able to do anything good? Because and they all just eventually give up and they all become corrupt and they become just complicit. But who will tell a military man that comes in is not going to rule with your constitution or your law? He will put decrees in place. Let me tell us, we have been so damaged mentally, physically, psychologically, medically, or health-wise, that all we need will be
at least for the first 8 years, or 5, we need a military stronghold over that country to put everybody back in order and remove boots away, foreign influence away from our community. And exactly what is happening in Burkina Faso, Mali, and Niger. So that people can become normal again. People can become, the rule of law can take hold again. Because look at the rule of law in Nigeria. Look at the drama in court with the trial of Nnamdi Kanu. Now we're hearing that they've given 300 million naira to Abidola to the judge to pass some radical sentence on Nnamdi Kanu. We're going to see. The end of Nigeria will come through in Nnamdi Kanu. The end of this government is going to come. The end of the Nigerian federal government as we know it will come as a result of the incarceration, this illegal incarceration of Nnamdi Kanu. So I will not be surprised if they start to say they want to come and defend Nnamdi Kanu. Once they quietly on the ground, tell them ṣé wọn mọ̀ pé British citizen láti jọ bí ọdún mẹ́ta mẹ́rin tán ti dì mọ́ níbi tán dì mọ́ tẹ Britain náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ ń sìn ṣẹ̀rí Congress àwọn council people wọn ṣé wọn mọ̀ pé wà ń bẹ̀ láti bí 4-5 years ago. Now they see the situation happening in Nigeria and they figure there's time now to discredit these leaders and put in their own puppets now and then handle Nigeria in a different way so that Nigeria doesn't fall like the Sahel countries. This is what they're saying. One rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria. One rí pé there has been failed attempts at protests. One rí pé there has been issues with and Sowore to have better problem, causing awareness among the citizens. And they figure that 2026 election will not be palatable. It's probably not going to go. They don't want to take a chance like they did in Cameroon. They don't want to take a chance like what happened in Madagascar. What they have to do now is to remove these leaders. Now, empower Tele. These ones that have been selling us already, they want to remove them. What would they do? They want to convince the citizens to buy it. And they want to use religion as an instrument. Very convenient. Very convenient for our people. And our people are going to buy this hook, line, and sinker. Pé ká má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ṣe ló yẹ ká pariwo báwọn yẹn ṣe pariwo ń gba Ibrahim Traoré ń gbà yẹn ṣe ló yẹ kí wáyé pariwo kan tó àṣírí wọn sí pé àfẹ́ yín o and let our leaders be able to function right. Meanwhile, they will not even give our leaders the ability to function right and prevent terrorism because they are the ones sponsoring this terror. They are the ones funding and financing the terror cells. So that's why we need a fresh blood. We need a radical leader who is not being corrupt. So, among our military ranks, they've looked at all of them. They look at the ones that they could buy off and in line, just in place. But ordinary sergeant, see only bajoba. That won't see a rat being banned. And tí wọ́n fojú sí rárá tí wọ́n ti buy out tí wọ́n ti focus pé okay you going to be one of us, going to be an instrument wọ́n ti fi dọ́gbọ́n bí kan ti send lọ sí America àbí Europe fún training nǹkan ibi tí wọ́n bá ti send on international trainings yẹn nǹkan oríṣiríṣi tó ti máa ń meet wọn. This is where they take their names and give them and have secure communications and all that. They establish these things and set them up for to become future leaders. I pray that from among those that they never suspected, because the way Nigeria goes, the rest of Africa is going to go like that. Because bí ìṣẹ̀lẹ̀ lọ gbalẹ̀sù ní tẹ́lọ̀ sáré kọ́lé kan sí Kútọ́nù ni o tẹ́ lọ fi àwọn òbí pamọ́ àti àwọn ẹbí pamọ́ téèyàn lọ fi ẹbí ẹ̀ pamọ́ síbẹ̀ because it's not going to be funny if it happens èmi ò fi tá a bá bára wa jà nulẹ̀
tó fi pápá ìjọba kú lọ́wọ́ àwọn tó bá fẹ́ tán fẹ́ jẹ́ ká lọ́nà lọ yìí tán dẹ̀ eventually secure ìgbà mélòó náà fi ń stop terror. Yes, Ibrahim is still fighting it today, but the more Nigeria secure that, the terrorists will be captured, they will be sandwiched. They having free they're running around freely. But they're having trouble now in the Sahel region, but even those they fall back into Nigeria, plan and go back and attack. They fall back. So if Nigeria will fall, the terrorists they will be squeezed out. And Senegal now they so let's see where they're going to eventually run to. And finally, the matter is going on. I want to sponsor one training. Of course, then Africa will start to have peace. This is what I think should happen. Kọ́lọ́n lè kó jẹ́ ká rí àgbọ́yé o, kọ́lọ́n kó ṣe iṣẹ́ ẹ̀ láṣeparí, kọ́lọ́n kó má jẹ́ ká kábàámọ̀ ohun tó dára. Mo kàn rọ Ọlọ́run pé àdúrà tèmi náà máa ń gbà nìyẹn pé ṣó tọ́ kí àìjẹ wa kó dẹ̀ máa continue bẹ́ẹ̀. Pé kò ní jẹ́ nítorí àìṣòdodo wa, kò ní jẹ́ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa pẹ̀lú, torí pé aláìlera ni wá. Ọlọ́run mọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú erèpẹ̀ báyìí ló ti dá aláìlera aláìpé èèyàn la jẹ́. Ṣùgbọ́n Bíbélì tèmi sọ pé nígbà tá a jẹ́ lẹ́ṣẹ̀ gan pàápàá Kristi wá ṣe fúnra rẹ̀ Ọlọ́run ló wù ú láti sọ pé Kristi wá kú ká má ṣègbé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Nígbà tá a jẹ́ lẹ́ṣẹ̀ ní Kristi èmi náà wá ń gbà lórí pé káàtì sọ pé a ṣẹ̀ lóòótọ́ Ọlọ́run òdodo àwa ìran dúdú yìí yẹ kó wù ọ́ láti gbà wá là. Ní òdodo wa tàbí nítorí pa àmọ́ ṣe tàbí tó bá dára, ṣùgbọ́n láti yí ọdún yìí wò ó ní bojú wo ọgbà àjàrà yìí ọmọkùnrin tí wọ́n ti múlé fún ara rẹ̀ ó ní ìmọ̀dò láti inú bó wá ń bàjẹ́ ẹranko burúkú wá ń jẹ ọgbà rẹ̀ ṣe understand ó lọ kó wò ó láti tún ayé padà kó gbé ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ sí wa lára kó gbà wá là kó lọ́wọ́ àwọn people yìí because that's where our strength lies. Ni mo ṣe máa ń sọ pé àtẹ̀yin tí ẹ jẹ́ Kristẹni àtẹ̀yin tí ẹ jẹ́ Mùsùlùmí àwa tá a jẹ́ Mùsùlùmí àtàwa tá a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe gbogbo ọ̀nà Ọlọ́run kan iná ni ló fi ká dúró ti àwọn tó bá ń ṣe òtítọ́ àti òdodo. Kò sẹ́ni tó bá lóòótọ́ nú tó ní òdodo nú tó jẹ́ olóòótọ́ èèyàn dandan ni kó nífẹ̀ẹ́. Ẹ lè wá tẹ bá rí òtítọ́ ẹ gbọ́dọ̀ má rí ìfẹ́ pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ bá rí èèyàn tó pé òtítọ́ ló dúró tì every second you definitely have to see compassion in that person. There has to be compassion and love. Wọ́n lè yára wọn òtítọ́ àti ìfẹ́ àti òdodo òtítọ́ ìfẹ́. It is one and one thing only. So if God gives us somebody that has love and compassion for the people and give him the protection that he needs and the wisdom and knowledge like David to navigate this terrain, let my commercial life call on Amen. So continue to say it. Yes, people should have different, it's good that we have diverse opinions, but let us consider the implications of having these foreign people come into our lands on the pretext. Tó bá tẹ́ pé òótọ́ náà gbéjúlé, tó bá tẹ́ pé òótọ́ náà ń sọ pé wọ́n ń pa Christian àwọn ṣe ń bọ̀ tó tọ́ pé òdodo bẹ̀ nìyẹn. Kọ́lọ́n kó fún wọn ṣe. Tó bá yẹ pé ó náwó kan, tó bá yẹ pé ó ní ọwọ́ kan tó ní ọwọ́ kan nú bíi tejò. Ìmọ̀tú ìmọ̀jọ́ ni ìmẹ́ni ni wọn ò ní dọjọ́ alẹ́ lágbára ọ̀dọ́. Kí lè dá sọ ìyàrá oró mọ́? Àṣẹ. Ìtọ́sí ni kó lẹ́nu kó padà sẹ́nu ẹ̀ mọ́ kó padà sẹ́nu láyé. To go back now to what I was also saying. Àríṣẹ̀tìmá Ọlọ́run ló create terror group. Ta ni Ṣẹ̀tìmá lónìí? Igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Sáwọn ìjọba tó fẹ́ bá wa jà ní Nàìjíríà yìí ní ṣe wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ fẹ́ sọ pé wọn mọ̀ wọn tán ní kan tó create Boko Haram yẹn. Ẹni kógun lọ jàlú.
ẹran olè sílùú ọ̀tún wa lọ fẹ́ lọ pa olè nínú ìlú yẹn ṣé ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Now, there was a publication like that, and everybody was wondering pé kí ló ṣẹlẹ̀. Ṣé wọ́n rí kí Shettima deny ẹ̀? Bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, èmi ò tí ì gbọ́ pé Shettima deny allegation yẹn. Torí there has been long time ago táwọn èèyàn sọ pé it was a governor from the north, one of the northern states ní Nàìjíríà ló dá Boko Haram kalẹ̀. Àtàwọn ISIS àtàwọn whatever àtàwọn so many terror groups have been created there. Tán bá fẹ́ create terror groups yẹn àwọn western powers yìí wọn kì í create ẹyọ kan bíi méjì bíi mẹ́ta so that tí kan bá fẹ́ gbọ́nà wọn fi kejì kojú ẹ̀ ṣẹ́gẹ̀t to keep them in check. They are always very good planners. Kì í dẹ̀ ṣe pé ẹ̀mí wá jọ wọn lójú. Now there has been allegations and gbàtàn dárúkọ gómìnà yẹn tẹ́ bá rántí àwọn silence sọ pé àwọn máa expose àwọn Nigerian politicians, senators and all that. Wọ́n dẹ̀ dárúkọ àwọn kan nínú àwọn kìnìyàn including Abdulsalam orúkọ Abdulsalam wà náà tán dárúkọ. Abdulsalam was also former Nigerian head of state. Bóyá àwọn èèyàn rántí. After Shonekan. Òun ló gbàjọba tó gbé fún Ọbásanjọ́. His name was also mentioned as part of those who are, on this plot and what they've been doing. But these guys never came out to deny it. Ibi tèmi ti wá ní problem pẹ̀lú àwọn akátá tó pàǹ sí Yorùbá nation yìí. Àwa akátá tó pé èèyàn kì í ṣe níbẹ̀rẹ̀. Mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn, mo fẹ́ káwọn èèyàn mo yàn àárín take mi lórí ẹ̀wà Nàìjíríà má wà Nàìjíríà. Wọ́n á padà sí the real topic now. Our Yoruba nation. Àbí àwọn tó pèrè àwọn Yoruba nation ní the nature of their own Yoruba nation that they're talking about. Why are we so selective? Tó bá fẹ́ di pé ká sòótọ́. Ṣé rí pé Nnamdi Kanu ó fẹ̀sùn kan Yoruba press media mo sọ fún wa náà to make Tinubu president. Ẹ rí pé lórí show náà ni mo sọ pé I started to think pé is it possible? Oúnjẹ ọ̀gá tí ṣé àbí Akíntóyè ni bàbá àbí Tinubu ni bàbá tó ṣe fún mi. I've said this over here because it's looking very weird that we know the truth and we don't want to follow it. When it's very obvious to us that things that are happening. And so the excuse where I started to pick one or two things together and join them together now, and over the course of time, that no wonder, but Tinubu without consultations, without executive knowledge, without the council ratifying, just one person just write a letter, congratulations, letter to the president of Nigeria. Nígbà tá à ń sọ pé Yorùbá nation làwọn pariwo at the time. And every development that's happening now, you start to wonder that was it actually a grand masterpiece, war were we being used as a pawn on these international chairs? Tó gbọ́dọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ pé kò sẹ́ni tó wọ́n fẹ́ fún Yorùbá ní ààrẹ tẹ́lẹ̀ gbogbo alámọ̀ bẹ́ẹ̀. Ta ni pé Yorùbá gbọ́njọ́ ra wọn lọ. A rí nǹkan tó ṣe fún Abiola náà. The decision not to make Abiola not to become president came from Britain and the United States. Ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀? Àwọn ẹni sọ dáadáa. So even including this boy tí mo sọ yìí, ọmọ Bako yìí. That has been said. So for them to have eventually decided, you know what, let's make him president was because of the loud Yoruba nation that was going on and the tendency, and the fact that maybe he could, Tinubu could join forces now and sponsor uprising in the country. Tó the Nika. Ẹ má gbàgbé ní gbogbo time yẹn kù ti ṣẹlẹ̀ already ní Burkina Faso. She understand the things have been taking shape in Burkina Faso and Mali and Niger. So it's been looking awkward.
So they figure, you know what? Don't let us deal with this crisis now. Káwọn náà má tún dàbí tó tó bá bẹ̀rẹ̀ uprising, there will be military takeover, maybe from the south, and then it becomes Nigeria goes, the whole of Africa will go. So let us maintain. No wonder. Jagaban, according to that lady to interview her, time to sọ̀rọ̀ lórí social media pé ó ní tó ń bá gbógun ti àwọn terrorists ní north gbọ́n wọ́n pa òun àwọn olóṣò fún wa. Ìyẹn àti mímọ̀ wọn sọ. She understand? You look at all these things, so they had to give him. Was Yoruba nation being used by Tinubu himself against this world power into office? Mo tún pàkíyèsí wá sí nǹkan kan lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta yìí. Gbogbo tó ní lèmi ó sọ. Mo pe àkíyèsí wá sí lórí ìkànnì náà mo ti sọ fún wa pé àmàdé tó repeat ẹ̀ tí mi bá sọ dáadáa. Mo ní eléyìí tí CSI ń káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba yìí. Ṣé wọ́n sọ pé ọba kankan ò tí ì pé wọ́n ti lè bá Tinubu sọ̀rọ̀ látijọ́ ẹ̀? Kó fi àkáǹtì ọmọ ọlọ́mọ kalẹ̀ kó gbé wanted kó lórí ẹ̀ kalẹ̀ kí ló tí ì sọ̀rọ̀? This is my own belief. My belief is that Tinubu is not going to do that. He's going to use Sunday again as another pawn to threaten Western powers. And because it's my truth. Mo ní kò ní down lọ́wọ́ tá a wáyé ó dìgbà tí election bá tó ṣe kíni tó bá súnmọ́ lé ìhàwó ní Amẹ́ríkà àti Britain àti France ló fẹ́ kọ sí wọn àtàwọn Haúsá yìí àtàwọn Fúlàní. He's going to try and use it again. So he's not going to listen now. Ṣebí Sunday Igboho ń wọlé ẹgbẹ́ kan ṣé wọ́n gbé. Nigeria ń jáde ni. And yes, he has a way of getting in and coming out, but he's not going to say a word now. That's called wisdom. Of course. Let me tell you what Tinubu will do eventually. Because you can tell precisely what the possibilities is either or, and say, either this or this. Why is it not disturbing Sunday Igboho right now? Ṣùgbọ́n wọ́n lè lọ́mọ threatening ìṣòwò rẹ̀ pé kò ní NYC àwọn gbé tó bá ṣe ṣé ọ̀gá ọlọ́pàá kan gbéyàn láì jẹ́ pé wọ́n sọ pé order from above rí ọ̀gá ọlọ́pàá kan adé wọn gbéyàn tí ò bá sí order from above. This is the Nigerian defense against the law enforcement officers. Anytime what order from above, because they lack any kind of jurisdiction, they lack the legal backings, they lack evidence or circumstances to execute those illegal behavior acts. So they're not following him or whatever. He's going to wait until when it is time towards the election and see where they're trying to push him. Now, America is already threatening to even dabaru the whole thing. So we'll see what happens. Now, coming back home, everybody is now talking about Shetima or the bunker. And it can post the talk show Moremi of our time. Yanati Umai. If we need you come on. Lady K. Mo rí fídíò Lady K ní wí tó kọjá ẹ̀. Ìyálájẹ́ mo forward ẹ̀ sí right away tí mo ti rí ni mo forward ẹ̀ sí. Because in that clip, again, our media are starting to behave like Kanu predicted. Like Kanu said. Wọ́n sọ pé Shetima gbogbo wa la gbọ́ bó ṣe accuse ẹ pé òun ló dá Boko Haram kalẹ̀. Again, Lady K said, òun ò tí rí ó kọ́ ti tó bí 2-3 weeks nísìnyí, nobody nínú ọ́fíìsì vice president tàbí Aso Rock tàbí Shetima fúnra rẹ̀ láti kò sẹ́ni tó jáde láti debunk ẹ̀. Màá tún repeat ọ̀rọ̀ mi.
As a matter of fact, I'll watch video again. My post it sorry awareness group. The only reason to share post kini sorry kini money but if I post a link long show. Mo wish ko ma show picture. She get. I'm trying to see how to do it. So that if I post kini I rí video ni mo post kon share link because so many people will not want to click on the link. Ṣé bá ṣe click lórí link ló ṣe máa gbé àwọn èèyàn lọ sórí platform tó ti ṣe kini. I don't know. I'm going to try and look tàbí kí n pe ọmọ mi kó kọ́ mi bó ṣe lè ṣe. She said in that clip that Shettima has been accused. On low for accused ẹnìkan ní bóyá pé nìkan náà confidence on north ni àbí bóyá commissioner or whatever in the north. Ìyẹn ní pé kán ṣe òun jẹ́jẹ́. Ó ní ọdún yẹn ti pariwo pé Shettima kankan nìkan lọ bílẹ̀ pé ìyẹn ló dá Boko Haram kalẹ̀. Ó ní ó dẹ̀ ti lọ bí 2-3 weeks nísìnyí pé Shettima ò debunk ẹ̀. Question ni mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Lady K lélẹ̀ àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń sọ̀rọ̀ mi gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀. Níjọ́ tí wọ́n ti sọ pé olóyè gba owó 50 million àbí 500 million lórí ọ̀rọ̀ iye ọmọ Yorùbá pé kó gbàgbé Yorùbá nation. Did you tell CSI to debunk it? Kí ni nǹkan tó cost ju pé you can even invite him to your show pé olóyè ẹ wá bá debunk kí Ìyálájé máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan mo ní Yorùbá iye wa pé dáadáa ọmọ Yorùbá ìrònú wa kí ni mo sọ mo ló jìn dáadáa tẹ́ bá sọ pé ọmọ Yorùbá kan mọ nǹkan tán ṣe mo ní ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ dúró ìdọ̀bálẹ̀ ìtẹnu ló ṣe kí ni ó dúró ṣanṣan ni. So why are you rolling apá kan wọ́n dá kan sí? If you really love Sunday Igboho, you will have told him to defend and clear his name. Because you are a in Mankata believe. And I used to be a very strong believer in Sunday Igboho. I studied him for a long time before I jumped into it. Was the reason why I jumped into Yoruba Nation. But you see, with this singular act of failing to debunk something that he already has Yoruba Nation as his legacy, he cannot walk away from it. But again, something else is already creeping up. Was he selling Yoruba, or was he actually in wood for Yoruba Nation? Him refusing to debunk it only gives us with only one answer. Onikun lo mokun, onikun lo moika. What does it take? It's a way you roll young power in somebody like me will know. I don't want to hear that out of story. I would just want the record to be down that he already debunked it, and that's the end of the story. But keeping quiet and ignoring it only leaves people to believe only one thing. It only needs one thing, and it could only be the truth. Gani Adams still song back and pay 50, something about 50 million. Something is about 50 or 500. Now, these people also came and in the news and everything, but Lady K is able to see the one in the news about Shettima, but nothing about Sunday Igboho. Lady K, she was one of those people. I was listening all night, but I'm not attacking. Listening, trying to figure out what she was the one that exposed all of this crap, make us believe, the Nigerian army was at it, and that was the turning point for me. Joining, a movement that I strongly believed in. But you know what? When you see and when he survived, especially when Sunday Igboho survived, wow. That's why some of us decided, especially when you see somebody who can talk and stand with what he said. Now, why should we not? But at the same time, now, when you now see this wrong information coming out, terrible information coming out, and he's not debunking it, and we know there was other allegations before that that he fought against, including going to court. What has made this so special that he did not want to talk?
òtítọ́ sì ní kọ́lọ̀ méjì. Yálàjé, òtítọ́ ò ní two color, has no two color. Èmi Abíọ́dún Òjó ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ lè má láàkì gbogbo tí mo ń sọ lórí ètò yìí, Alájé, ni mo ṣe keep gbogbo so many things sínú mi lálẹ́ yìí. Ẹ ṣé sà. Èmi Òjó, mo sọ pé why would he not? And so some of us already believe now what we can believe. Was Yoruba nation actually being sold? Was it a ploy to get a Yoruba man into Aso Rock? And then, if that was the case, that I can gullibly believe in it. So the body one is wanted to law Nigeria on what contract me. But the second coming of Jagaba, 2027. Mati dọ́gbọ́n sá lọ Nàìjíríà, wọ́n ní káwọn kan máa dáwó sí wọn láti Amẹ́ríkà, ẹ máa dáwó lọ láti máa dáwó kẹfì maintain láti àwọn tí wọ́n fi gba nǹkan fẹ́ gbà lọ́wọ́ Tinubu. Ẹ káàbọ̀. Some foolish people will be, was Yoruba nation actually used? And Babakide, you need to clarify that. Again, Ojo, Abiodun, ló ń sọ bẹ́ẹ̀. And I have the reasons why I'm saying the things I say. Some information are still not out. The reasons why I'm making these questions, why I'm questioning what has happened, is because you make some of us believe in this lie, and we thought it was, we were genuinely following through, only for us to see that you're just using everybody. Yalaje, including people, very innocent people in Nigeria. And some people are so dumb, they don't want to even wise up. I maintain some special friendship with some of them because especially in Nigeria, these people are still struggling to get our people out of. Yeah, I was very moved, and I don't like to say certain things. Tọ́lọ́ bá fún yín lóore nísìsiyìí tẹ́ ṣe mí lóore, tẹ́ ṣàánú fún mi. Ó wu Ọlọ́run ni o. Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń ronú nìyẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá fún mi ní nǹkan nísìnyí, tó bá fún mi lówó, káà pé èèyàn kan fún mi dash mi lówó nísìnyí. Màá sọ pé ẹ ṣé o, ṣùgbọ́n nínú mi, Ọlọ́run mọ̀ pé n bá ti kojú lẹ́yìn Ọlọ́run ni mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ pé Olúwa o ṣeun, Ọlọ́run o ṣé, Olúwa o ṣeun. Ìtọ́pẹ́ mi ò ń lọ sọ́dọ̀ èèyàn. Yes, I can talk and appreciate you. But my thanksgiving has always been to God. I've always told people to, Ọlọ́run mi lọ́wọ́ nísìnyí mo fún ọmọ mi ní nǹkan pé gbà. Nínú mi, máa sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa, o ṣé fún oore ọ̀fẹ́ tó fi fún mi. So many people kà kún oore ọ̀fẹ́ pé ẹ tẹ̀lé ń tọwọ́ bàpọ̀ ẹ fún yàn kan, ẹ fún ọmọ yín ní nǹkan, tàbí ẹ fún ọ̀rẹ́ yín ní nǹkan. Tàbí ẹ lọ ń ta ẹ̀rẹ́ afọ́jú àbí ẹ rárọ̀ pé tẹ̀lé tọwọ́ bàpọ̀. There was a time I was a homeless man. Mo sọ fún yín. Sorry, sir. Láàrọ̀jọ́ yẹn, ebi yẹn pa nonsense ní àwọn níwájú store. So I was watching everybody to fẹ́ wọlé pé, you know what? So ẹnìkan tí mo wá rí pé, you know what? This one should be able to at least give me $5. Mo ní pé, ṣé mo lè rí $5? F-word ló fi pàdé mi lójú ọ̀nà. Wow. Yàlájé. Ló fi jẹ́ pé ní time kan, àwọn ọmọ mi àṣẹ wọn ti máa ń ṣàkíyèsí mi ò mọ̀. Tí n bá ti rí àwọn tó ń ṣàgbé yẹn, mi ní ọ̀pọ̀ fún náà ní $5 because ọjọ́ yẹn. So ọjọ́ kan wà ní traffic light. Ẹni tó ń ṣàgbé láàrin àwọn mọ́tò yẹn wà ní máa ní káàdùn ọba mi fún un. Ó ní I know $5. I understand. Money, why do you say that? Only because you always give $5. But I'm homeless. I'm going to be incident tí ṣẹlẹ̀ sí mi. Money, and when I do that, I only make a prayer. Àdúrà tí mo dẹ̀ máa ń gbà ni pé Ọlọ́run mi, ìwọ tó ṣàánú fún mi báyìí. Má jẹ́ káwọn ọmọ mi tọrọ jẹ o. Don't ever, please, do not, in your kindness, do not allow my children to beg before they eat. Because I know
what it feels like not to have. Now, long story short, I am a most sorry. Tell me dear, tani ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bẹ́ẹ̀. Èmi tí mo wà báyìí lónìí, ṣé agbára mi ni? Agbára yín kọ́ sọ. Ìdánwò tí olúẹrí tó ẹlòmíì rí tí ò la, tí ò tálà, tó olóògbé. So when I see these people doing that, I'm like, no kò sí. Ló fi jẹ́ pé èmi ò mọ owó kan náà iná ẹ béèrè lọ́wọ́ ìyá Olúmídé á sọ fún yín. I don't know how much, I don't care. Mi mọ̀ pé owó kan lè tí n bá gbà nǹkan gbọ́ gbogbo bá gbà if I have it I'm going to dá lé lórí. Mo ṣe máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run mo dúpẹ́ tètè fi àṣírí Yorùbá nation mi. And you now see these people wọ́n ń tarọ́ fún wọn láti jọ́ ẹ̀ wọ́n ń ṣe. Tẹ́ bá dẹ̀ tí wọ́n ràn yàn lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́wọ́ ẹ̀ ń wò pé wọ́n tún gbé diplomatic passport wá mo ní lágbájá. Wọ́n ní wo nǹkan tí wọ́n náà ń gbé káàkiri. Why is this? How you in ló jẹ́ kí inú bí mi tí mo ṣe wá sórí show tí mo ṣe wá sọ̀rọ̀ lórí Nigerian and Yoruba nation diplomatic passport because I see how much they're disturbing these guys. The same boys you brought to Cotonou tí wọ́n lówó hotel tán láti máa pe abroad táwọn káwọn kan máa ṣẹ̀dáwó hotel fún wọn. Ẹ ń kó wọn lọ Cotonou, ẹ ń kó wọn káàkiri, ẹ ń pe meeting irọ́ tí ò make sense. Some of us have to now send them, lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi tí kò yún Yorùbá nation tán ni mo kọ̀ pé bọ̀bọ̀ tó wà stranded, let me do what you call Ọlọ́run, And I'm saying this because this is the stupidity they're making our people look so stupid. And these people are still not listening. They're not realizing their own folly. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lórí ọ̀rọ̀ diplomacy sọ, ó stock síbẹ̀ wọn sanwó hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ o. Wọ́n ń pè káàkiri àjọ tó Ọlọ́run nǹkan kan. Mo kàn wọ́n pé you know what? Mo á sọ fún báyìí mo ní èmi ṣe lè fọ́lọ́ ni o. Mo ní tó bá wù ẹ́ continue in this dead end running. Ọlọ́run ní jẹ́ kó gbé sínú ẹ̀. Now, the reason why I'm saying this is this. That same diplomatic passport. But the Baba Akintoye máa wá sí America yìí. Everybody kò sí visa on record wọn wà lọ́wọ́ everybody. Ẹ̀mí tó bá fẹ́ mọ visa. Ṣé diplomatic passport ni the leader of the Yoruba nation itself ló fi travel wá sí America? Gbogbo bọ́ọ̀sì struggle tán tààrà ti gba ẹni tó dá Yorùbá diplomatic passport kalẹ̀ lẹ́yìn mẹ́ta kúrò ní DSS gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ olúkálù ló wà lọ́wọ́ àǹtà. I say if they think they're hiding stuff, it's all over the place. You understand? The leader of the country itself. Táwọn kan gbé diplomatic lọ social media passport mi lélẹ̀ ìjọba Britain kan ò lè bá mi sọ kíní kankan. The national leader of that when he came to America had to be stamped in with the passport, right? With the Nigerian passport. Where's the Yoruba nation diplomatic passport to be tendered to the government of the United States? And these people are being treated, very people with no resources. Ìgbà tó ti ṣẹlẹ̀ sí Kútọ́nù tí mo ti wọ̀ náà. Lọ́tún á gbé Adé kí lorúkọ wọn tó ṣe passport yìí. Adésínà. Ló tún gbé lọ sórí show tó ń ṣe Yorùbá nation mo ní òòṣà òkè òní jẹ́ kẹ́ni tó gọ̀ kó kú gbọ́n torí káwọn tó lọ́gbọ́n kẹ́lẹ́ mọ̀ rí nǹkan tó jẹ. Àwọn ọlọ́gbọ́n tí wọ́n ní ìfẹ́ nínú tó pé ọ̀dájú ayé ni wọ́n. Ó tún wá post ẹ̀ ó tún wá send ẹ̀ sí mi èmi ò kú sọ̀rọ̀. Ọ̀wá ayá nìsín ní wọ́n fẹ́ lé ẹ̀kọ́ ńlé o 500,000 wọ́n fẹ́ lé ìwà àtàwọn ọmọ kún ńlé. Wọ́n mọ̀ pé additional tẹ̀ ń ṣe passport wọn fún ẹ lówó nú ẹ̀ ni. Ṣé rí àwọn oore kan wà tẹ́ bá ń ṣe ilé ayé tó pé some people need to learn certain ways
Some people really need to learn their last, sometimes, and when gbogbo ẹni tó bá ń dẹ̀ ń ṣoore náà ẹ jẹ́ mọ̀ fìdí àdúrà Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ṣoore ṣe o. Àmín o. Àṣẹ. Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ṣoore ṣe. Àwọn oore kan wà tó pé ẹ̀mà Ọlọ́run gan ó mọ̀ wọlú ẹ̀ wípé who are you? Are you stupid? You're crazy. You're on your own. You are. So diplomatic passport tó tà fáwọn ọmọ Yorùbá ń gbà yẹn wọn rí díẹ̀ nínú fún pé gbogbo àwọn tó lé lérí káàkiri tí ò ṣe ráì gbọ́ tẹbí tí ò ṣe ráì sanwó lé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà ni. This is how much we hated ourselves, and then we make it look like we are in love and in accord and in unity. The same way, none of them is condemning that diplomatic passport. All this Yoruba media, none of them is talking about it, except Moses ABIODUN lórí ìkànnì Ìyálájé. We don't have to believe in one the same thing, but I can speak my mind without thinking. So I'm just glad this show God just made it possible that I can talk. Only because information me what you can be nobody information. Now we're quick to talk about the passport. Nobody is condemning. Nobody condemned it. Now nobody's talking about the plight of these people that are being used like that. And now you're quick to condemn Shetima, but then you don't want to talk about the CSI, who is one of the pillars of that movement. And now some of us are beginning to think, was this actually a grand plan by this very knowledgeable, intelligent, elder statesman, quote, elder statesman, to use all of us just to make sure a Yoruba man become president. But you're there for the president thinking, you'll let Shinkaka. Should you ask it? Should you Shinka to it? There was your Tietan, but you want Nunka, but in Natafonia. Even if their plan was to get a Yoruba man into the presidency and that the Yoruba man would now deliver for Yoruba man, Sheikh Bonti was disappointed. You lot know why? I could see that he should not know one or two things. There are certain things he must have kept secret from everybody. And make us just believe that we were going to a nation. The our country is about them. We have recorded recordings of all these videotapings of all these council meetings. And then specific executive council meetings and other briefings, records of all these things. And when you pick up all these things together, you now start to think and review and say, wow, why was I so fooled? Why was I so deceived? So I'm not surprised that key figures, there are some key figures, very stable, very constant. Summations, our constant factors, X factor. in every syndicate operation. There are some people that have always been very constant, always found in specific things throughout. From the leadership itself to group leaders all scattered across Europe, America, and Canada, and even South Africa. There are some key people, and then in Nigeria.
they're always constant. Those names, think of Obama to the major. These names have to be somehow linked, they will pop up in certain things. And they may not even be part of the executive, not be part of the council, whatever. The name will just pop up. There's so much reasons to believe it was all structured to be like that. Otherwise, why would the leadership say restructured? Let us have a restructured organization, and then there's an article of association, and then you have to, and then we call ourselves, law abiding or rules abiding. But then soon after you finish completing the structure, and then you start to circumvent the culture, the structure itself. Not by any party. Oh my gosh. For now. And then they have the media. Make sure now our media same leadership tone. So good. But then operations they know how to get everyone to speak in one voice. Structure them towards what the movement wants to be done. And I see a lot of it is to protect just the Nigerian president and a Yoruba man to be president. Not about the role of Yoruba people being free, but to make a Yoruba man president. I want so wrong by Shetima. You're asking question, why is he not debunking? But you're not asking your own son, why is he not debunking? The same way, our young party will protest. Let us protest. Let us protest. They mean losing because the more uprising, the more it is for the government to lose control, the more it is for a military man to take over, which is what I want. Personally, for the military to take over, and then we can have a leader like somebody, and then that will rule by decree, not by this stupid constitution everybody's talking about. And then we can now sit down eventually when the country is more stable and have something on our own that is not from the West or anything. People want to believe in the same stupid political rule. They want to do the same political. How? Our leadership, current leadership of Yoruba nation, go through politics about the worst. They will not even follow rules. Everybody argument wọ́n lè mọ̀ torí yín kan lọ́mọ bọ́ igi lẹ́jẹ̀. Òótọ́ ni èmi gan ọmọ bọ́gi lẹ́jẹ̀ ẹ̀ ń pààyàn wọ́n fọ́ ni. And these people they are disastrous. They are very self-centered and wicked. I'm sorry for using that word. There's nothing we can achieve through this stupid political process that will be for the interest of our people. No, it has been designed like that, and unless we destroy it, if you have a very faulty foundation and you're building on it, you're building nothing. You have to destroy the entire structure and then rebuild. And how do we destroy it? You have somebody with a military experience that will take over the instruments of government and rule with a decree. Put everybody back in order. Build a strong army. Be in alliance with the rest of the free African nations. Make it bigger. Remove foreign influence from our land and let our people decide what type of government we want. In a free Africa that's truly sovereign, a Yoruba nation will be a Yoruba nation, a Hausa nation will be a Hausa nation, a Ijaw nation will be a Ijaw nation in the same boundaries, in the same free Africa.
and nothing will be different. Orílẹ̀-èdè afẹ́gbà náà kì í ṣe pé a fẹ́ máa kọ́ fẹ́ǹsì, kì í ṣe pé a fẹ́ kọ́ fẹ́ǹsì, tá fẹ́ǹsì ẹ̀ sókè pé Yorùbá nation ni ó nìkan. No, we will still be in relation with other people, isn't it? Oh, yes. Yeah, it's just that we have our own culture. We have our leaders, our obas, our traditions and everything, and our landmarks. This is our land. Welcome to Yoruba nation. But it has to be in a free Africa and a free Nigeria. The former vice president, chairman, vice chairman, Megarali, Dr. Fabunda. If you look at what they talked in that show, mirroring almost exactly the same thing, but trying to still talk about, how can that be achievable? They know it's not going to be achievable. It's not achievable under this political dispensation to say you want to just region. What about this extra force that have boots already influencing you? Are you not going to be using the same stupid constitution? How do we square that? Ani ki ologun ba ìjọba or police officer, somebody with weapons training, military training, intelligence training, people that have access to those trainings, people that have military background, military background, that among by intelligence and surveillance, people that will know much about networks and communications. These are the people you need to be. Otherwise, if you don't have those trainings, you cannot save Nigeria. You cannot even save Yoruba nation. You cannot save, because all of these people have all these weapons. Now they want to come into Nigeria. Now Nigerian people are keeping quiet, just to make sure that Africa doesn't become free. Nigeria is to make sure that Africans remain in bondage for the next 400 years. Otolebo. Allah was in the phone. Tell me about any better idea. That is okay. Come on, in Nigeria. And people can say it. I don't have to remember if all of my jokes. Toba wolon be kò ṣe ṣe. Torí kò sí ọ̀nà t'Ọlọ́run lè gbà. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́nikẹ́ni ní kò fi hàn ènìyàn. Èmi ó gbà f'Ọlọ́run pé a jẹ́ pé bó ṣe fẹ́ nìyẹn. Ó lè jẹ́ pé nínú ẹ̀ náà ni wọ́n ti fọwọ́ ara wọn ṣe ra wọn gbẹ̀yìn. I don't know. But based on what we've seen and how they have operated in different other places, based on Lori and Godmo Shalaye, I don't think it is for the interest of our people. And I'm just afraid the magnitude of the destruction that will come to that land. And not only that, I'm very afraid for the achievements already made in Burkina Faso, Niger, and Mali. Martin Soloribi, Masohibé, they cannot wait to bomb Burkina Faso into ashes. They cannot wait to bomb Burkina Faso into ashes. But with developments they can't wait to destroy it. Because they want us to always be dependent. They don't want Africa to ever grow. And that is an eyesore. It's not what they expect. Èmi ò ṣe fẹ́ kán fẹsẹ̀ wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kọ́lọ́run kó ṣọ́ wa. Àmín. Wow, ẹ kú ohùn, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Ẹ̀yin aráalé, ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún bàbá ẹgbẹ́. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn, Dr. Moses Abiodun Ojo. Ọpọlọ yín kò ní dọ́bà o, láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ sà. Ẹ jẹ́ ká sáré pé àwọn èèyàn wa tí wọ́n wọlé nígbà tí ẹ ń sọ̀rọ̀. Ìyàwó Ọmọlára Ògúndáre, ẹ káàbọ̀. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello 572, Akínyìnmá, Mọ́mí Títí Aláyọ̀, ẹ ṣé ẹ kú gbogbo gbà. Mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣúgbòyè, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ adúpẹ́ o. Ẹ ní dánìkan ṣílé ayé o. Ẹ bá wa kí dádì àti Babátúndé Olúwatósìn àti ìyàwó wa. Mo rí màmá wa yìí máa pin comment wọn. Bóyá
ká tó mú ètò tí èdè wá sí ìparí àwọn náà ń sọ pé wọ́n nípa nǹkan tẹ́ ń sọ yan ni. Yeah, mo rí comment yẹn but ni mo ṣe sọ pé èmi ni mo ní luck jù láyé yìí Ọlọ́run mọ nǹkan tó ń ṣe torí rò mí ẹnikẹ́ni ò bá máa mọ nǹkan tí mò ń rò. So many people will not even have heard what the things that I have to say. And hopefully, the things I might be forced to say in the near future. Thank God for this program. Mo dúpẹ́ yálà jẹ́ mo kí yín o ẹ kú iṣẹ́. Mi lọ́jọ́ tó lọ́run fi sí yín lọ́kàn láti bẹ̀rẹ̀ show báyìí. Ọlọ́run rí mi nílẹ̀ kó tó he has a lè mọ́ ti ìpàdé ńgbà yẹn o Ọlọ́run mọ nǹkan tó fi ṣe. Because I strongly believe pé so many things bá ti ṣẹlẹ̀ wọ́n bá ti dáwọ́lé àwọn nǹkan tí ò dáa fọ́mọ Yorùbá. Because kì í ṣe passport yẹn nìkan náà fẹ́ dá mọ́ nìkan gbogbo àwọn tó ń ṣe passport yẹn náà wà ní rúbà mo ti máa ń sọ tipẹ́ tọ́nà fẹ́ fi gbá ọmọ Yorùbá wọ sí náà wọ́n fẹ́ fi gbá ọmọ Yorùbá ni. Now, I'm not trying to destroy people from making business. I'm not interested in destroying people from prospering. I mean, Dr. Adesina máa ṣoríire láyé o. Ṣùgbọ́n tí n bá rírọ́, if I'm not going to, why would I keep quiet? Tó bá yẹ kó tiẹ̀ wá lọ ń ṣe, ó fẹ́ fi gbá ọmọ aráàta ní àbí ó fẹ́ fi gbá àwọn òyìnbó. Ṣé àpẹẹrẹ it's a different story. You want to be a billionaire, you want to be a multimillionaire, you want to live comfortably, you're looking out for what reason to provide for your family. It's an ideal thing, right? But why are you doing it on the back of the Yoruba people? And then using the Yoruba Nation movement as an instrument. So to fool people that this is what you're doing instead of being plain. Think about that business, that business, Yoruba Nation for that. When you know you're lying. Who does that? And who buys that crap anyways? Yoruba Nation diplomatic passport. Who buys that? They were very, very clever, criminally minded. Every man saw pé Dr. Adesina only lọ sue mi torí mo dárúkọ ẹ̀. Ó mọ̀ pé kò ní dánwò because kò ní fẹ́ ká pàdé ní court. Ó tó ní mo sọ Òjó Abíọ́dún, Moses Abíọ́dún Òjó. Why? He was so criminally minded that he used the word diplomatic passport. Yoruba Nation diplomatic passport. Because when I approached an attorney, when I first see that, I fẹ́ gba passport yẹn. Because mo pe inú tó bí mi yàn mo fẹ́ gba passport yẹn pé kí wá bẹ̀rẹ̀ wàhálà pẹ̀lú ẹ̀ ṣe get. And the attorney had approached was like, where's the consulate? Where's the officer? Where's the first question. Oh, wait a minute. This is true. Consulate will not have. Where's the you know what are you talking about? Only just say are you stupid? Get the hell out of my face. You understand? Where's the consulate? Who is the consul general? Consulate general. Who is the Secretary of State? I understand. So what are you talking about? Money àwọn sọ pé wọn mọ̀. Àwọn èèyàn mọ̀ sọ pé wọn mọ̀. Èmi fẹ́ gbàgbọ́ even though mo fẹ́ kó gbó sí wọn lẹ́sẹ̀ mo ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí. Normally that before you can have somebody like Baba Akintoye come and talk something about a national Yoruba Nation national passport, he being the national leader of the YSDM, that particular instance should have been discussed thoroughly in the committee level, brought and reported to the executive. The executive will then bring it to the council, general council. It has been ratified and determined, and then he issues statements or calls a press conference or launches. I understand, those processes never took place. Even one of the deputy national leaders, Architect George Akiola, Homeland, was never showed his face,
up to today, and to bad very. Never talk about that national day. Never said a word about it openly. Meanwhile, so but I didn't know council meeting, but I didn't know exactly if there was one. If there was one to discuss that, that's to tell you a bunch of criminals in cahoots with the leadership. Not all the leadership, I think, with just maybe the national leader and then the deputy national leader, diaspora, come up with something, to defraud the Yoruba people. And then they put Babakide on national, on social media. Image yẹn ò lè parẹ́ láíláí. Kan sọ fún Babakide. Nǹkan táwọn boys yẹn fi wọ́n ṣe yẹn. Gbogbo àwọn yẹn ní tape recordings wọn lọ́wọ́. Already we have the video recordings. If I was there, I know I would have fought tooth and nail. No, she man okay, mi alagidi man binu or ema. That would not have, I am sure Babakide will not have his face on that type of stupid talks. And then I want to Baba sita come so room come sita. But that one out in there, money, do not expose don't expose his naked. These people brought him out naked before the world. A whole professor. Yeah, I understand. This is a whole man that has used his entire life to work for this. I understand. Okay, direction is not the way we want. Why are you trying to destroy what he has already did? They destroyed it already. He only needs to repair. I don't know how much repair he has. All because they want to be rich. I want to see that back. And then they stealing from the youth, from the young, from the people, the same people that wanted to be free. The same people people died in this struggle too. Bishop, people died along the way, and this is deception. This is it. People on the passport, really? This is it. Sit down in front of your house, really? With no more feedback, really? And then for the key factors to now run to Nigeria and sit down there and then asking for Emma just financial because rallying low. And some people tell me who is stupid. About day orí èèyàn mọ́nú àkóló gan nínú àgolo. Ya mi ò tí sọ̀rọ̀ mo sọ yẹ pé mo promise wa pé ìgbà tó lóyè bá ti sọ̀rọ̀ yẹn pé I'm putting some mega rally under notice. Very shortly I will start mentioning names. Emma Woman. Very, very shortly I will start mentioning names and what is happening. Because this you cannot keep quiet when you see people tí o máa ṣe wickedness ẹ mọ̀ pé ń parọ́ fáwọn èèyàn. Ìyálàjẹ gbogbo wa la mọ̀ bí iṣẹ́ ṣe rí nílùú yìí. Gbogbo wa ní ìṣòwò ògùn. Tẹ́ bá máa jẹ lódò àwọn bàbá wa nípa ọmọ iye ó yẹ ká mọ iye tó tó. Àwọn kan wà wọ́n lápá wọn ò lè ṣiṣẹ́. Àwọn kan wà tó pé ò lè ayé wọn. And then you now using Yoruba nation to just make off people. Ẹ máa gbowó yẹn lọ máa fi gbóbìnrin ní gbé aṣẹ́wó káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Ẹ lọ máa gbowó àwọn yẹn lọ máa fi kọ́ oko tó pé ọ̀dẹ and people are struggling going from one ẹ̀dẹ́ máa parọ́ tẹ̀ wọ́n nínú ẹgbẹ́ káàkiri ẹ sá máa dá síbẹ̀ ẹ máa ṣe. To what end? Some people are expecting lára àwọn tán parọ́ fáwọn èèyàn jẹ́ yóò. Wọ́n dẹ̀ Ọlọ́run lé mi àìmọ̀ tó lóye bá ń gbọ́ mi lónìí mo tún bá tún sọ bí. Àwọn kan ṣe rí kòkòrò tó ń jẹ ẹ̀fọ́. Yorùbá ní pé ara ẹ̀fọ́ ló wà. Irú àwa yìí, irú èmi yìí, ọ̀rọ̀ mi lè mú kán fẹ́ kórìíra mi. Ṣé understand? Even olóyè gan, ó lè fẹ́ kórìíra ọdún mo sọ ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ ni màá sọ. Torí tó bá yá yóò yìn mí láwo. Bàbá mi ló máa ń sọ kí ni á ní wàá padà yìn mí ní awo. Tó bá yá, he will know that I'm telling the truth. Ṣé ní ìbá yẹra fáwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan? Tó mo sọ fún yín yẹn. The people that want to just use him
tó gbogbo calculation wọn náà sì ni pé wọ́n ṣàn tí olóyè wípé kó lè gba contract gbogbo kó lè ṣe kó lè rí contract gba ìsá gba security. Mo sọ fún yín nígbà tí mo ti rí àwọn kan pé this is what is that. Ọjọ́ kò sí Nàìjíríà káwọn náà lè sọ pé àwọn olóyè náà lè gbà wọn síbi iṣẹ́ àti gbà wọn nígbà ẹ̀rùn ìwọ náà gbà wọn nígbà òjò ṣe get. Is this about Yoruba? Is that what Yoruba nation? Kò sí nǹkan tó burú pé ká fọwọ́sowọ́pọ̀ abẹ́rẹ́ ṣòwò. Kò sí nǹkan tó burú pé kọ́mọ Yorùbá kán jọ da òwò papọ̀ lọ́nà òtítọ́. Ẹgbẹ́ mo sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ pé tí ò bá ti sí òtítọ́ nínú nǹkan kò sí ìfẹ́. Ọlọ́run jìnnà sí gedegbe. If there was unity and truth, honesty with people, why can't we be playing with ourselves and work together in unity? Of course, it is something that is nice. Wọ́n ní ká fọ wọ́n ní àgbájọ ọwọ́ náà fi ń gbẹ́rù lórí. Ṣé ló yẹ kó gbọ́ ọmọ Yorùbá ṣùrù pé yẹ kọ́mọ wá gba contract kọ́mọ wá ṣe bákan kó gbà. And there's nothing wrong with that. Káwọn ẹ̀ má ṣe mi gbọ́ nǹkan tí mo sọ. But the intention and the plot is ridiculous. What these people are doing, and so very, very blatant, very open, very, very disgusting. I just feel my bad. So, ẹ kú iṣẹ́ sá ẹ kú ohun. A ní pẹ́ mú ètò tí alẹ́ ìwá sí parí mọ́ torí àsìkò wa. Ìyá wa mọ́dún ní àdé mọ́mí dókítà ẹ bá wa kí dókítà àti dádì àti àwọn ọmọ mi yòókù ẹ ṣé gan ni ìyálòdì orí ìkànnì wa. Àǹtí mi mọ́mí rí sí Aṣírò mo dúpẹ́ o ẹ ṣé gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀ àjíǹde ara máa jẹ yín. Ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yìí o ẹ̀yin aráalé ẹ jẹ́ ká dìjọ́ bàbá ẹgbẹ́ Dr. Moses Abiodun Ojo wọ́n ti ní ká gbà ká lọ fómi lò ó. Ẹ jẹ́ ká dìjọ́. Ẹ má bínú sí mi o tí n bá bó ṣe wù mí lálẹ́ ni mo sọ yẹn fún pé gbogbo tí n bá ṣe tí ó tẹ́yìn lọ́rùn tó títí ẹ fi máa ń sọ pé àjọ ní ṣó ni so tó wù mí ni mo ṣe lálẹ́ yìí. Thank God for accepting me, and I thank God for this program. You know, I thank God for what it is. But the pete, taba nínú ọlọ́pàá, bó ṣe ń tabara lé, ló ń tabara oko, ó ń tabẹ́ mi náà tí mo lù pẹ̀lú. Ká ṣe ògùn ibi tó bá yẹ ká túnṣe wà, ṣe ló yẹ ká lọ ta ṣe àtúnṣe. Ẹ má fojú kòrò wo. Kojú àwọn èèyàn má fọ́. Ẹ má fojú kòrò wo. Ẹ fi fẹ́ gbọ́. Ẹ fìfẹ́ digest ẹ̀ ṣé nínú ìkórìíra ni mo ti ń sọ ohun tí mo sọ ni àbí nínú ìtara àti ìfẹ́ tó bá jẹ́ pé nínú ìtara àti ìfẹ́ àti òdodo Ọlọ́run kò dá mi láre. Àmín àṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run Elédùmarè á dẹ̀ dá yín láre. A sì máa sọ̀rọ̀ mi ò ní parọ́ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ mú wá bẹ̀ yín ní àwọn ẹ̀bẹ̀ kan mi ò ní sọ lórí afẹ́fẹ́ lẹ́yìn aṣọ ṣé mo ìgbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èmi náà mo sọ ní sáàfù lẹ́nìí ni so. ó lè gan mo rí àwọn kọ́mẹ̀ntì àwọn ìyá wa níbí báyìí ìyá wa Ọmọlára Ògúndáre àti ìyá wa Mọ́dúnníàdé. Ìyálàjẹ ẹ̀yin náà rò náà èèyàn ló bí àwọn èèyàn yìí wọ́n sì yọyọ ẹgbà ogbó ọwọ́ wọn tán wọ́n ń dà wọ́n síta nílé ẹ̀ẹ́dẹ̀ dúró tì wọ́n. And you're lying to them. Look at all the hype. Yorùbá Nation Central kan Yorùbá wọn ti gba owó yẹn tán ní àwọn mélòó náà kò yẹ gbogbo ẹ̀ títán. Ẹ̀tọ́ ní kọ́ ọmọ Yorùbá máa dáwọ́ sí i. Ẹ̀dẹ̀ káfínú ṣe káfínú konú. Ẹlòmíín wọn gbójúlé òun képe débi pé wọ́n á tún máa sọ̀rọ̀ wọ́n á tún máa ṣépè fúnra wọn. Wọ́n ti gbàgbé. Wọ́n gbàgbé pé gbogbo nǹkan kọ́ lè kò pé ràn. Òun képe òun rán rọ́ kò rán òótọ́. Tí n bá ń finú kan bá ọ ṣe tí mo ń fò òtítọ́ nínú bẹ́ẹ̀ ṣe. Tí wọ́n bá lọ jò ń képe tó wá ṣe èké tó wá ń ṣépè fún rẹ̀ ó ti gbàgbé ó ti wò ó kò sí ní kílẹ̀ máa mu.
possible now. Wọ́n sọ ọ̀kan níbẹ̀rẹ̀ mo ní nǹkan kan wà kápá Ọlọ́run gan tó lè má kà. Òun náà ni òtítọ́. Kí lọ́lọ́run fẹ́ fòótọ́ ṣe? Kí ni nǹkan tí ẹ understand? Ká máa sọ pé èèyàn lásán. But you're working with people and you're deceiving the rest of the world, and then you come and then ẹlòmíà sọ̀rọ̀ nígbà tá a bá dénú pa yẹn gbogbo tó ń ṣe fún Yorùbá nation yẹn tó bá yẹ pé kíní kan ni kíní kan gbà àwọn ìpètè àwọn ọ̀rọ̀ at the end of the day àwọn àlẹ́ ní àwọn nìyẹn ó kù ọ̀rọ̀ tán sọ tètè àwòrán àwa ìgbọ́ láti dìmú ní òtítọ́. So kí irọ́ dúró kó títọ́ dúró kájọ wọn ó ṣàníbi tí wọ́n jọ fi ìgbà wọn tí èyí kankan ní ìṣàborí. The deception is way too blatant. And then preferential discussions. You want to be preference. You want to hold Nnamdi Kanu to a different standard. You want to hold Ole Sunday Igboho to a different standard. Which is the design of the elites. When you start hearing people talking about Igbo, only the dumbest thing I've ever heard is for people to be saying 3 nations should not be in one. Nigeria was a mistake. Or bring in Singapore. Only Singapore and Malaysians, Indians, and I think there's another country. That Singapore country, only look at what they were able to build. Only for you telling me that Igbo, Yoruba, and Hausa should not be in the same country. Only is the dumbest thing I've ever heard. It should be the brilliance of people that comes together of 3 minds that's able to be able to build something. You know, since I've seen what's happening in Burkina Faso, I came to that realization. You know what? Even Tabagba Yoruba Nation, she have more fancy to my gadon. Of course, we're not going to offend Kaka now, and we're still going to be neighbors to other nations, is it? Yes. The same arguments that people have been talking about. Burkina Faso is already telling us why are there no borders? Why are there no borders in all European nations? What are we doing? Why do they have these imaginary borders in Africa? They divide us and split us apart the way we want. Why don't we just trade among us? This is what is the essence of a Yoruba nation. It is the ability of nations within Africa to be free. Because Yoruba nation is already positioned. Our land is already there. Our people are there. Yes, the killing should stop because those who are sponsoring those terror will be kicked out. The same imperial powers are stealing our resources. They're using brethren against brethren, using the instrument of religion. Key factor, religion, ethnicity. Oh, don't worry, he's a Fulani man, don't listen to him. Oh, no, don't worry, he's a Yoruba man. You can, he's a Ngbati guy, don't believe him. Oh, don't worry, he's a Okoro boy. Don't believe him. You can't believe Okoro. You can't do business with him. All to our own detriment and to the wealth of our masters, the colonial imperialists. That's self-destruction. I think it's time, that the 3 races can fight this Armageddon, secure a free, sovereign Nigeria that will be free with its neighbors and unite Africa. When that's done, and we decide what type of governance we want to, we don't have to be a democracy. We don't have to be none of that. We don't have to be none of them. Africa can have its own type of leadership, its own type of government, where Yoruba nation will be identified
Hausa nation will be identified, and we'll still be trading among ourselves, going from place to place without issues. There will be no terror on our land. Africans are generally very peaceful, very accommodating people. And I keep saying it till tomorrow. A Yoruba man, a Hausa man, an Igbo man, a Fulani man, we're all Africans. There's nowhere to go. We just have to save the Fulani from themselves and from these imperial powers, and save the Yoruba man from the religion, this stupid religious fanaticism. Save the Igbo man from brainwashing. Let us save ourselves and build together. If not for ourselves, for our children and our generations to come. Look how good content. It means solo ni odita. It's about Kido is on your itani. He has the opportunity to correct it. So, ẹ̀yin aráalé, àkọ́kọ́ náà ẹ bá mi gbé gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún bàbá ẹgbẹ́. Dr. Moses Abiodun Ojo, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín. Ẹ ní dẹni àná láṣẹ Èdùmàrè, ẹ ní jábọ̀, ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ kú ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yìí o, ẹ̀yin aráalé. Kókó ọ̀rọ̀ yàn ni òtítọ́ ìpìlẹ̀. Wọ́n ní ilé tí a bá fi ìtọ́mọ ìrì ló máa ń wó. Gbogbo rẹ̀ ní àkótán ẹ̀yin ará, ẹ jẹ́ ká jọ lọ ronú sí. Kò tún sí láì fi àsìkò ṣòfò. Èmi á máa sọ nǹkan, mo dẹ̀ máa tẹnu mọ́, torí nǹkan tí mo gbàgbọ́ lé lórí ni ní orí ìkànnì wa ń bí báyìí. Gángan ni ó lè kọjú sẹ́mi, ó kẹ̀yìn sí Dr. Abiodun Ojo. Kò ṣe nǹkan kan. Bí àwọn náà ṣe sọ, inú mi dẹ̀ dùn pé wọ́n sọ síwájú. Ìgbà mìíràn a kì í dìjọ rí nǹkan kan náà bákan náà, ṣùgbọ́n kò dí wa lọ́wọ́. A sì ń sọ̀rọ̀ dáadáa bí ọmọ ìyá, bẹ́ẹ̀ ni à ń sọ̀rọ̀ dáadáa bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Mi ò ní láti mú wọn lọ́tà, mi ò ní láti má bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́, torí pé no, bí wọ́n ṣe àwọn ìlú tó dàgbà sókè bí wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká dìjọ lọ ronú lé lórí ẹ̀yin aráalé. Àní rejù báyìí lọ ní ti alẹ́ yìí. A dúpẹ́ o ní ọwọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá níkọ̀ọ̀kan, ẹ̀yin ìyàwó, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ kú àdúrótì. Mo rí ìbéèrè kan torí àsìkò wa tí màmá wa yìí béèrè, bóyá tó bá tún di ọjọ́ tá bá tún dìjọ ṣe ètò. Àwọn ni mo máa pìnẹ̀ Madam Ọmọlára Ògúndáre pé kí ni nǹkan tẹ́ rò nípa bó ṣe lọ láàrin China. Nǹkan tó Amẹ́ríkà ṣe ń sá lọ Nàìjíríà nìyẹn náà. That's why they want to go into Nigeria. I said pé àwọn èèyàn wa, this is why they're going to mo sọ níbẹ̀rẹ̀ pé tẹ́ni méjì bá jà ilẹ̀ koríko bẹ̀ ló máa jìyà ẹ̀. Because there's nothing they're seeing, there's no reason. It's not kì í ṣe nítorí pé wọ́n fẹ́ máa ń pa Kìrìsìtẹ́nì ní Nàìjíríà náà fi ń lọ. Dáwà kan ṣe sọ pé àfẹ́ ṣe ló yẹ ká pariwo síta. Ìyálájé ìgbà tí mo pè yín lórí ọ̀rọ̀ yẹn, mo sọ fún yín, mo ní gbogbo mídíà, mo ní ẹ jẹ́ ká pay attention. Bóyá àwọn mídíà á tún pariwo síta pé àwọn ò fẹ́ k'Amẹ́ríkà wọ́ bí o. Ṣé bọ́n ṣe dolúlù? Ó kọ́ ọkùnrin gbẹnu dákẹ́. They kept quiet, they're not saying it. Actually, they're actually promoting and asking for America to come into Nigeria. Resources here now could benefit wa tẹ́lẹ̀, you know. This is not, ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ ní time kan lórí àwọn fẹ́ dárúkọ ẹni yẹn. Ògúnlágbòǹgbò nínú Yorùbá nation ni o. Mi dẹ̀ ní sọ content nǹkan tó bá mi sọ, because mo wá sọ fún mi, mo ní nǹkan tẹ́ ń sọ fún mi yìí, mo ní èmi ò rí bẹ́ẹ̀ o, mo ní because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé báyìí ni ó ní sọ ogun míì pé economic war ló ń ṣẹlẹ̀, mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní so therefore ọ̀rọ̀ pé kí wọ́n á máa ṣe Yorùbá nation yẹn ní ọ̀nà tó ń bá ṣe, mo ní tí mo dẹ̀ ti rí pé wọ́n fẹ́ gbọ́ pé kólógun gbàjọba Nàìjíríà tàbí ká fipá gbàjọba Nàìjíríà yẹn,
mo lé mi ò sínú gbogbo yẹn ṣe get nǹkan ṣe waste of kí n mọ̀ pé it's a dead end kí n tó wá continue in that dead end I'm not going to continue like that no it's very clear before me like day the survival and the freedom of our people will come through force ni mo ṣe sọ nígbà tí bàbá Akíntóyè ṣe kátà ṣe tán ní káwọn èèyàn jókòó mú pọ̀wé kan lórí ìkànnì àwọn èèyàn lè lọ padà wo téèpù yẹn tí mo ní àwọn bàbá ló máa ń pa lóore pé ojúbọ̀rọ̀ kọlà fi ń gba ọmọ lọ́wọ́ kíni lọ́wọ́ èkùrọ́ pé ilé ìtàn ní kẹ́ máa jókòó síwájú ilé yẹn o mo ní mo tún wá pọ̀ òwe kan ńlá mo ní bíbélì tèmi sọ fún mi pé látàrí John the Baptist látàrí Johannu Baptist ó ní ìjọba ọ̀run di kíni ó di àfi agbára wọ̀ àwọn tí ó sì gbà àwọn ṣe kíni o ipá ló fi àbí ẹ̀kọ́ bíbélì ń parọ́ ni sáwọn bàbá wa náà ń parọ́ ni. ẹ jẹ́ ó dàn dádì. ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ ṣe. ẹ káàbọ̀ sí orí ètò dádì ẹ ká lẹ́sà o. ẹ má ẹ wò mo ti tọrọ dáríjì ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ wò ó yẹ kí ẹ jọ̀ọ́ sà mo wà lórí ìkúnlẹ̀ o mo fi Elédùmarè bẹ̀ yín o ẹ jọ̀ọ́ sà. ẹ ṣé sà. ẹ ṣé sà. ẹ ṣé sà. mo understand pé wọn bí nǹkan ṣe rí náà. ẹ ṣé sà. Dr. Abiodun ìjọ ẹ lẹ́sà o. ẹ káàbọ̀ sà ẹ ṣé gan. ẹ ǹlẹ́ kú àtàárọ̀. ẹ ṣé dárí. mi ní gba àkókò yín torí pé àkókò ti lọ ìkọsẹ̀yìn náà ibi iṣẹ́ náà lè ló dàbẹ̀ pé ẹ wà. mi ní gba àkókò yín náà ọ̀rọ̀ tí bá fẹ́ sọ máa sọ pápápá. àyè gbà wá ilé ni mo wà sà. ok sir ok ṣe rí nípa ti wípé ṣe rí nǹkan tí àwọn èèyàn tí wọn understand nígbà míì ni wípé some people wọn ní knowledge nǹkan wọn dey understand it especially tó máa ń sọ nípa ọ̀rọ̀ geopolitics some people dey don't understand it ṣe rí mo ti ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ti sọ látàárọ̀ tẹ́ ti ń sọ èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan èmi ò support nípa wípé àwọn American military àwọn military forces pé kán wá sí Nàìjíríà and mo dẹ̀ rí àwọn kan náà lórí fọ́nrán gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣépè fún àwọn èèyàn pé tó bá sọ pé kí military pé kí Trump máa wà pẹ̀lú àwọn US military èmi pé most of them wọn ní knowledge rí wọn understand èmi ò support ẹ̀ náà èmi ò support ẹ̀ rárá àtọ̀ nìkan bí ọkàn and ẹni tó bá ní critical thinking tó bá wo nǹkan dáadáa tó bá wo bí nǹkan ṣe ń rí kò ní support ẹ̀ it's not about it pé because àwọn kan sọ pé wọ́n fẹ́ wá kó resources mo kàn máa ń wo mi mọ́ báwọn èèyàn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ even wípé US military wá kò lè solve problem the system ti wà decay kò lè solve problem it's not about ṣẹ́rí nǹkan táwọn èèyàn understand ni pé ọ̀rọ̀ terrorist tó wà ní Nàìjíríà ọ̀nà bíi mẹ́ta ni wọ́n wà o bandit yàtọ̀ sí Boko Haram Boko Haram yàtọ̀ sí Fulani herdsmen nǹkan tó yé lọ́tọ̀ people nìyẹn Boko Haram àti Fulani herdsmen the same bí agenda náà jọ ní because àwọn Boko Haram àwọn wọ́n lo àwọn Boko Haram because àwọn èèyàn understand pé illegal mining gbogbo ẹ̀ even gan ní àwọn China tó wà ní contraction call Nigeria wọ́n kó àwọn mineral resources tó jẹ́ pé wọ́n kó wọn in a illegal way gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ níbọ̀ yẹn wípé ọ̀rọ̀ terrorist tàbí kinní kan wọ́n ń ṣe illegal mine níbẹ̀ yẹn kìdẹ̀ ń ṣe ní ló ti ń lọ. àwọn Fúlàní herdsmen àti Boko Haram wọ́n fẹ́
àwọn fẹ́ Islamize àwọn Nigerians ní nǹkan agenda wọn nìyẹn. Àwọn bandit àwọn ló ń kidnap àwọn èèyàn, and ká má gbàgbé èmi máa take àwọn èèyàn lọ sí memory lane. Ìgbà wo ni gbogbo kíní wọ̀nyí bẹ̀rẹ̀? Ó bẹ̀rẹ̀ ní 2009 nígbà Jonathan. Ta ló lọ mú ta ló bẹ̀rẹ̀ Boko Haram? Igbákejì Bọ́lá Ahmed Tinubu. Daddy, ẹjọ́ hold on sir, ẹjọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. Daddy, ẹjọ́ ẹ bá mi wo fóònù yín, mo pin comment yàn, mi ò mọ̀ bóyá rí. Ẹjọ́ ẹ wo fóònù mi sir. All right sir, ẹ tẹ̀síwájú sir, ẹ má bínú sir. Igbákejì Mr. Bọ́lá Ahmed Tinubu, ara àwọn tó sọ pé ó bẹ̀rẹ̀ Boko Haram ni, àti Ali Modu Sheriff ní 2009 tó jẹ́ pé wọ́n fi ń ba ìjọba Jonathan jẹ́. Ìgbà yẹn Obama ò ní US president Amẹ́ríkà ń gbà yẹn. Ìgbà tí Boko Haram tó bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí ń ṣe gbogbo nǹkan láti fi ba ìjọba Jonathan jẹ́. Ká má gbàgbé, ṣé kìí ṣe 2011. Ìgbà tí currency Nigeria fẹ́ improve ni tó bá wá ṣe another triple thing tó bá wá ṣe nìyẹn. When the currency of Nigeria was improving, you understand? They created Boko Haram and then they destroyed the currency. Because it was trying to compete with you understand? This and people like Obama to tomorrow. Láyé Ọlọ́run máa dá ó máa san ẹ̀san ẹ̀ fún. Èmi ní ṣe pé fún ṣùgbọ́n ẹ̀san tó tọ́ Ọlọ́run san fún, yóò san fún ìdílé ẹ̀. Ọlọ́run dájú mi tó bá dàbí ṣe bẹ̀tẹ̀ yóò san fún. Àwọn Chibok girl ṣé kìí ṣe 2011 ní tàwọn Chibok girl. Ìyàwó ẹ̀ wá hypocrisy ayé wọn ọ̀run. Àwọn dáadáa Boko Haram kalẹ̀ wọ́n á jí àwọn ọmọ gbé tán, ìyàwó ẹ̀ wá ń gbé kinní kan release our Chibok girls. Wọ́n tó fi gba yìí lọ, wọ́n tó fi kówó jẹ tó pọ̀. Ẹ mọye kí náà ń pè àwọn tó ń ṣe t-shirt, àwọn tó ṣe oríṣiríṣi ẹ understand? Wọ́n tó fi popularize ara wọn, wọ́n tó fi PRO. Ẹ̀san tó tọ́ Ọlọ́run san fún wọn. This guy náà El-Rufai òun náà lọ́wọ́ síbẹ̀. Ṣé rí most of our Boko Haram tó ń kidnap nowadays, ká má gbàgbé pé àwọn machinery tí wọ́n lọ kó wá láti from Niger, láti Chad, láti Mali, láti Burkina Faso ni wọ́n ti lọ kó àwọn bandit wá ń gbà yẹn láti because ìgbà yẹn wọ́n ti wò wípé Jonathan kò ní lè win election yẹn. Wọ́n fẹ́ kí Jonathan kó win election yẹn. Wọ́n lọ kó àwọn bandit yẹn wá nígbà yẹn láti fi bà ìjọba Jonathan jẹ́. Ìgbà tó dẹ̀ di 2014 tó jẹ́ pé Mr. Bọ́lá Ahmed Tinubu tó lọ mú Buhari wá, ó lọ ṣàlàyé pẹ̀lú Buhari, òun ló mú Buhari wá. Àrùn dẹ̀ ná billions of naira, ìṣó kékeré ló ná gbà yẹn láti jẹ́ kí Buhari wá. And ìgbà yẹn Buhari wọ́n ti wò ó pé even kan pé tí Jonathan tó bá wípé kò sí ẹni ọ̀nà tó lè fi mú yàn election yẹn. Òun wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fi ń ṣe egbò yẹn. Ìgbà tó di pé wọ́n lọ ṣe election, wọ́n ti ń wò pé kí Jonathan tí ò bá concede fún election yẹn, àwọn guys tó ń gbé wá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gba gbogbo nǹkan rú, wọ́n dẹ̀ ti station wọn ẹ̀yìn fún wọ́n ti wà káàkiri nígbà yẹn. Ìgbà tó di pé Jonathan concede election tó ń ṣe ń gbà yẹn, àwọn guys tó ń lọ kó wá látàwọn labour country yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti ra àwọn nǹkan ìjà fún wọn lóríṣiríṣi tó ti wà AK-47 àwọn sophisticated ìbọn ló ti wà lọ́wọ́ wọn. Bàbá ṣèdí Jonathan jáde lẹ́yìn mẹ́ta tó sọ pé
there are external hands pẹ̀lú àwọn pípín yẹn. Ṣé pé lẹ́nu jọ́ mẹ́ta olóṣèlú ló sọ̀rọ̀. Who are the external hands? Àwọn kan náà tó ń sọ pé àwọn fẹ́ wá gbà wá láì ní o. Ẹ má bínú sá. Ìgbà tó ti ń wò ó pé tí Jonathan ò bá ti concede, wọ́n máa da gbogbo ẹ̀rọ ni. Wọ́n rí pé Jonathan concede náà tó concede. Àwọn tí wọ́n kó wá tẹ̀lé léyìí wọn ò lè kó padà mọ́. Àwọn dẹ̀ rí bí Nàìjíríà ṣe rí làwọn fi jókòó síbẹ̀ yẹn tó fi wà bẹ̀ yẹn. Ó wá di pé wọ́n lù wọ́n tán, wọ́n dáhùn sí wọn. Báwọn guys wọn ṣe bẹ̀ sí ṣe tí pé wọ́n bẹ̀ sí kidnap kiri nìyẹn. Wọ́n kidnap. Wọ́n á bẹ̀ sí because illegal mining dẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà nígbà yẹn. From there wọ́n á bẹ̀ sí lo àwọn kí lorúkọ àwọn Boko Haram àwọn wọ̀nyí náà wọ́n dẹ̀ àwọn bẹ̀ sí kidnap. Every day ni wọ́n kó mineral tí wọ́n kó gold tó wọ́ọ̀tì billions of dollars. Ẹ má bínú sí mi ẹjọ́ dájú ṣe à pé bọ̀bọ̀ ọmọ bàkó tí mo sọ yìí ó reveal mẹ́rin pé the purest gold on earth is being found in the north. Ó ní kí ni nǹkan tó rò pé wọ́n ṣe ń ja táwọn Boko Haram ṣe wà ní north yẹn. Only they found out that the purest form of gold on earth was found over there. And Nigeria on the refinery gold come on, so mining gold. Only all of these people know, and they're getting percentage from these imperial powers. Emma, continue, Joseph. Okay. Ṣebí àti rí àwọn kí lorúkọ ẹ̀ àwọn helicopter tó ń kó ìbọn fún wọn tó ń kó kí lorúkọ ẹ̀ tó ń kó oríṣiríṣi nǹkan fún wọn tí wọ́n lọ ń drop nǹkan fún àwọn Boko Haram tó wà káàkiri gbogbo ẹ̀ là ń rí lórí fọ́nrán. Tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n bẹ̀ sí nǹkan kí lorúkọ ẹ̀ I could remember pé wọ́n sọ pé àwọn retire military officer kankan wà involved pẹ̀lú ọ̀rọ̀ illegal mining tó ń ṣe yẹn ní ìgbà yẹn. Mo rántí náà ṣe kì í ṣe láàfin ẹ̀ ní kíní náà tún sọ kò ṣe mọ́lẹ̀ ní National Assembly bẹ́ẹ̀ ló ti sọ gbà yẹn tó sọ pé nípa ọ̀rọ̀ illegal mining yìí tó sọ pé àwọn retire military officer tó sọ pé wọ́n wà involved tó sọ gbà yẹn. It's not ṣẹ́rí kínní yìí it's not about pé wọ́n tiẹ̀ wá wọ́n wá sọ pé wọ́n fẹ́ fèsì àwọn terrorists no nǹkan tó máa kọ́kọ́ ṣe ní irú àwọn sponsor àwọn tó sponsor wọn wọ̀nyí ó yẹ kán mọ bí wọ́n ṣe máa track wọn bọ́n ṣe máa arrest wọn because àwọn ló kówó sílẹ̀ tó fi ń ra ìbọn tó fi ń ra nǹkan ìjà olóró fún wọn kò sí láì jẹ́ pé wọ́n takò wọn kínní yìí ò lè solve. Kò sí bọ́n ṣe máa sọ pé wọ́n fẹ́ fèsì àwọn terrorists yẹn kò possible láì jẹ́ pé àwọn tó wọ́n sọ wọn gangan àwọn gangan ló yẹ kó lọ fún the same nǹkan tí Kini Délé Fárótìmí náà sọ níbi ṣé last week nìyẹn tó sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó sponsor wọn àtàwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn property sí abroad ń bí àti tó ní owó sí abroad pé àwọn nǹkan tó yẹ káwọn western world ṣe nìyẹn pé kì í ṣe pé kán sọ pé military US army ń bọ̀ ní Nàìjíríà láti wá bá àwọn terrorist jà ìyẹn kò lè solve problem kò lè solve ẹ̀ rárá gbogbo ilé tó ń ṣẹlẹ̀ ní kí lorúkọ ẹ̀ ní Kwara State lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó ń lọ sí ṣé Òkú Ọdẹ ni àti igbó ńlá ṣe igbó ńlá náà ń pè bẹ́ẹ̀ tàbí kíní tó lọ ń pa àwọn èèyàn bí kíní wọ́n tún ti discover solid mineral ń bẹ̀ ni láti tìrìsì tó fi ń lọ sí gbogbo ibi tó ń lọ ní ìgbómìnà yẹn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìwọ̀n yẹn and kì í ṣe small business ni ṣebí woman yìí náà ṣebí bí woman yìí náà sọ nípa wọn gbà yẹn kí lorúkọ woman ní kí lorúkọ Hajiya Najat Mohammed ó sọ náà níbi 2 years ago ó sọ even ó dárúkọ Shettima ṣebí kí lorúkọ ẹ̀ ìkan lára àwọn leader àwọn Boko Haram nígbà yẹn kí lorúkọ gbogbo ọbọ yẹn Seidu Sokoto ṣùgbọ́n sọ pé wọ́n bá nílé ẹ̀ jẹ́ ní 2011
or 2010 ní ilé ẹ̀ l'Àbújá tó ń sọ pé wọ́n arrest ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé lọ ní ilé Ṣẹ̀tìmà ní Àbújá. Ìyẹn Ṣèyídù Ṣùábù ṣe kó tó yẹ. Gbogbo ẹni woman yẹn ló sọ ń gbà yẹn. Ọ̀rọ̀ pé bóyá táwọn kan sọ pé kí Trump kó máa kó àmì bọ̀ kó wá máa bá ìyẹn ò lè solve problem unless tó bá dì pẹ̀lú àwọn tó ń sponsor wọn gan tó ń bá ṣe yẹn kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. And APC government gbogbo wọn pátá àwọn politician kò sẹ́ni tí ò mọ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò sí gbogbo wọn pátá ló mọ̀ wọn oníkálukú kò dákẹ́ ni. And Nigeria military Nigeria army wọn láwọn Boko Haram kan wọn ti infiltrate ẹ ìyẹn Nigeria army àwọn náà wọn wà involved. Ṣebí Dr. Malafia náà sọ́ngbà yẹn níbi 2020 ló sọ́ngbà yẹn ṣebí 2021 náà pa Dr. Malafia ó sọ bọ́n ṣe kó àwọn bọ́n ṣe múùfù nígbà COVID-19 yẹn bọ́n ṣe múùfù owó kiri àti àwọn kíni logistics wọn gbogbo ẹ̀ ló sọ́ngbà yẹn náà tó tú wọn síta ìbò wà lára àtúntò fi dẹ̀mí ẹ̀ légbodò ìyẹn Dr. Malafia gbogbo ẹ̀ ló ti sọ́ngbà yẹn ọ̀rọ̀ pé bóyá kí US ní military kan máa bọ̀ kan bá fight ìgò wọn jẹ́ it's not possible wọn lè kò sí mọ́ ṣe lè fight wọn kán tán lè end ẹ̀ kò possible unless tó bá kọ́kọ́ dì pẹ̀lú àwọn tó sponsor wọn. Apart from that mi mọ̀ bọ́ ṣe lè solve ọ̀rọ̀ kìíní mi mọ̀ bọ́ ṣe lè it's not possible kò possible àti pé kàn solve ẹ̀. Nǹkan tí mo kàn ní kí n sọ nìyẹn ẹ máa bí tu yín lọ ẹ ṣe Ìyálájé àti Dr. Ọbẹ́dúnjú. Ẹ ṣe bàbá wa ìkúnlẹ̀ mi rèé o ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan sá o thank you so much. Láṣẹ Èdùmàrè mo dúpẹ́ sá ẹ ṣe gan. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ bàbá wa tí wọ́n bá wa dá sí ètò ní dánìkan ṣe ilé ayé yín o ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ sọ bàbá ẹ pẹ́ fún wa sà. So mi ò mọ̀ bóyá nǹkan kan tún wà tí ẹ fẹ́ sọ jáde ká tó mú ètò tálẹ́ yìí sí padà. Ilé ìtasọ lẹ́ni kọ́lọ́n kó gbàkóso lórí ẹ̀. Àṣẹ. Ọlọ́run jẹ́ kó mú èso rere jáde. Àṣẹ. Kó lọ́run jẹ́ kó fa àtúnṣe rere níbi tí àtúnṣe bá wà láti ṣe. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin aráalé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa tí ẹ fi àsìkò sílẹ̀ nínú pé kò sí ààyè torí gbogbo oníkálukú náà ló bísí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa amóore o agbàládùúrà wípé lẹ́yìn náà bá ń pe Ọlọ́run báyìí kẹ́ tó pè tán ó máa dá yín lóhùn ní ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún ọ̀nà ni o gbogbo ibi tẹ́ ẹ fojú oore sí àti ibi tẹ́ ẹ fojú oore sí àánú á dìde fún yín níbẹ̀ o ojú òní tì yín láéláé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ ní ṣiṣẹ́ fẹ́ lòmíràn jẹ o àtẹ̀mí náà ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúpẹ́ ẹ bá wa kí gbogbo ilé wa ìkí tó bọ́ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ alẹ́ẹ̀kan sí a kí Dr. Michael Ajilopolo ọ̀gá mi ibikíbi tí ẹ bá wà bí etí yín bá ń já ní orí kan ni wá ń bí báyìí là ń kí yín o pé ẹ kú iṣẹ́ ẹ ní dẹni àná láṣẹ Èdùmàrè ẹ pẹ̀lẹ́ sà mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ bàbá wa kí n tó bọ́ sọ́dọ̀ yín sà bàbá wa tí wọ́n máa ń bá mi pè wọlé tí wọ́n máa ń pè wọlé ní gbogbo gbà àwọn èèyàn gbogbo èèyàn bàbá ìkúnlẹ̀ mi rèé o ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ o thank you so much. àti Dádì Ṣọlá tí ìkúnlẹ̀ mi rèé ẹ ṣé gan ni ẹ pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa o láṣẹ Èdùmàrè àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o àṣetánì kò ní ráyè wọ àárín wa torí ibi tó bá dùn ibẹ̀ ni àṣetánì máa ń gbìyànjú adúpẹ́ fún ìfẹ́ tí ẹ fi hàn sí wa ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ amóore mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dr. Moses Abiodun Ojo lẹ́ẹ̀kan sí ìkúnlẹ̀ mi rèé o. ẹ ṣé gan ẹ ṣeun Ìyálájé dìde mà. ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú àdúrótì mo dúpẹ́ o ẹ sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ó ní ǹjẹ́ kò á ní ìdíbí ó yí Ọlọ́run bá ṣe pàdé. So
Ọlọ́run nìkan ló yé, kò lè yé ẹnìkankan. bẹ́ẹ̀ Ẹ ni ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, ojú òní tì yín o, lágbára Èdùmàrè, ẹ ní jábọ́. àmì àtẹ̀yìn náà. Ó ti mọ̀ ọ́ ṣe, kò mọ̀ ṣe mọ́, kò ní jẹ́ ti yín. Ọlọ́run adìlé àti ọ̀nà yín mú, ilé yín ò ní di ilé onílé, àwọn ọmọ yín ò ní di ọmọ ọlọ́mọ, aya yín ò ní di aya láya láṣẹ Èdùmàrè. Òkè òkè lẹ́yẹ ń fọhùn, òkè òkè lẹ máa lọ o, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Elédùmarè, ọba tó láyé tó lọ́run, ó máa bá mi dúró tì yín, ó máa bá mi ṣàánú fún yín, ó máa ṣe ogun rírí ogun àìrí fún yín, torí pé olóòótọ́ èèyàn kì í láti sòtítọ́ ó lágbára, kò í sì. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ní ti Ọlọ́run ohun gbogbo ní ṣíṣe ni fún àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí. Ọ̀run á máa dúró tì yín lẹ́ẹ̀kan sí. àmín ẹ ṣé ìlàjẹ mo dúpẹ́ mo kí pé kúṣẹ́ gbogbo bẹ́ ṣe gbàdúrà lọ́lọ́run á kó mú wọlé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ̀mí sísú ẹ̀mí rírẹ̀ Ọlọ́run kò ní fi síwájú yín, kò ní jẹ́ kó ráyè lágbègbè yín pẹ̀lú. Àṣẹ. Iwájú iwájú lọ̀pọ̀ ibì tí ó sì máa rí sí gbogbo gidi ẹ bá fẹ́ wọ́lù báyìí ló máa dún lágbára Ọlọ́run. Àṣẹ Èdùmàrè. Mo kí yín pé kúṣẹ́ ọgbọ́n ọ̀run ìmọ̀ ọ̀run Ọlọ́run mi jogún ẹ̀ fún yín o. Àmín. Dr. Mike èmi náà ṣe ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀ sí yín o, ẹ ṣé ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta àti ìgbà díẹ̀ ẹ̀kọ́ àìbínú sí mi. Mo dúpẹ́ pé ẹ gbà mí mo ṣe rí. So much for everything. We love you and we always praying for you. Àdúrà ó gbà lágbára Ọlọ́run. Gbogbo bá ṣe ń fẹ́ kó dára lọ́lọ́run máa kó jẹ́ kó dùn mọ́ nínú. A ò sì ní ríra wa sunkún àní wàràwàtì lágbára ìlú. A ó gbọ́ àtọ̀ a fọwọ́ pawó báyìí. Àwa náà ó tẹ̀pá àbá lágbára Èdùmàrè. Gbogbo àwọn ọmọ tọ́lọ́run sì kó fún wa lélẹ́dùmarè á bá wa pamọ́. A ní fojú sunkún kan náà wọn. Gbogbo àwọn ẹlẹ́lùfẹ́ yìí tó Yálàjé kí wa bá ṣe súre náà ló máa rí fún gbogbo wa lápapọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wa pè pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ bá wa ṣe ààrẹ, ẹ̀yin tẹ́ dúró tì wá ń gbogbo ọ̀nà, ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní àbá àti ìmọ̀ràn, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí ètò náà ní lójoojúmọ́, ẹ ṣeun ẹ kú fẹ́ ẹ ò ní dáre ṣe. Thank you so much. Eléyìí tá a wí lónìí àti wí náà Ọlọ́run jẹ́ kí àjẹbí bọ́ ń bẹ̀. Àṣẹ o. Wọ́n lé wọn bá wọ́n tẹ́ fẹ́ fún mi lára tọ́lọ́run bá fàyè gbà yàn ni. Tílẹ̀ bá ti mọ́ ilẹ̀ máa ń sùn, tílẹ̀ bá tún sùn ilẹ̀ náà tó máa ń mọ́ ni. Títí tá ó pàdé kọ́lọ́run kó ṣọ́ wa. Ẹ ṣé gidigidi gan ni sà, ẹ ṣé ẹ bá wa kí gbogbo lé o. Ó dàárọ̀ sà, ẹ ṣé sà, ẹ sà, àdúpẹ́ sà. Ẹ̀yin aráalé, ẹ ṣé gidi gan, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, àdúpẹ́ o, ó dàárọ̀, ẹ bá wa kí gbogbo lé wa o, ẹ ṣé.